Buongiorno, benvenute, benvenuti, benvenute. E mentre entrate, for those who don't speak Italian, please take an headphone. Yeah, thanks. I'm just switching because I see. Vedo persone entrare, quindi ho cambiato velocemente lingua. Benvenute e benvenuti tutti. Oggi è una giornata molto importante per noi come base, iniziata già stamattina con la fine del workshop sul feedback giving and receiving, condotto da Bush Hartshorn, che ci ha accompagnato in questi 2 giorni passati e che quindi oggi ha visto la sua chiusura e che ci ha permesso di entrare direttamente dentro i meccanismi che abitano le residenze artistiche, ed è proprio di residenze artistiche che parleremo oggi, su cui rifletteremo, su cui ragioneremo insieme. Perché questo, perché qui, perché noi? Forse perché sono ormai 3-4 anni che Base Milano si chiede quale ruolo può avere e quale spazio può concedere, aprire, rendere disponibile ad una comunità di artisti, artiste, designer, architetti, urbanisti che interagiscono con questo spazio quotidianamente, sia per motivi di lavoro che per motivi di fruizione dello spazio e delle attività. Ok, I see green light, so it works. Visto, if you don't hear, just raise your hands. Doesn't work. So we wait a little. Devono metterlo sul canale rosso, non sul verde. We wait a little. Funziona? The red light. You have to put it on red. Red channel. Blue? Red. Ok, come essere, quindi come base può essere uno spazio che da una parte ripensa il ruolo della ricerca all'interno dell'ambito culturale, come l'università e la scuola stanno alla ricerca scientifica, come le residenze artistiche possono stare alla cultura rispetto quindi ad un ruolo di propulsore, di innovatore, di sperimentazione. Questo come primo obiettivo per uno spazio come il nostro, dove quotidianamente appunto si intersecano le vite, le attività, le pratiche di tantissimi artisti, artiste, designer, architetti, urbanisti, diciamo creativi in senso ampio. Un altro elemento era la volontà di superare la divisione tra le discipline, appunto. Quindi noi abbiamo sempre sentito molto stretti rispetto agli obiettivi di questo luogo i canoni disciplinari che invece i vari enti finanziatori o le politiche culturali in essere oggi in Italia hanno concepito intorno al concetto di residenza artistica. Quindi l'idea della transdisciplinarietà come matrice fondante per il nostro luogo. Molto difficile, molto complicato, anche per le storie di ciascuno di noi. Non nasciamo transdisciplinari. Purtroppo la scuola, la formazione, anche la vita ci tende a renderci esperti di qualcosa. No? Tende a renderci specializzati, e invece l'idea è proprio che dall'incontro tra diverse specialità e tra diverse discipline possano nascere nuove forme di innovazione. L'altra dimensione è quella del superamento non solo delle discipline ma anche della dinamica di potere tra chi dà spazio e chi riceve spazio. No? Quindi il rapporto che si costruisce quasi naturalmente tra chi gestisce un centro culturale, un centro di residenze, uno spazio di ospitalità e chi invece produce cultura, produce arte e quindi è l'attore principale, il protagonista della produzione culturale.
Questa dinamica squilibrata di potere che negli anni si è andata in qualche modo sempre più irrigidendo all'interno delle tradizionali istituzioni culturali come i teatri, i musei, forse dentro le residenze artistiche può invece trovare uno spazio più mutualistico, più solidale, più aperto di relazione. E quindi lo spazio di residenze artistiche come spazio di riconnessione tra chi gestisce uno spazio e chi invece desidera uno spazio. Ultima cosa, poi lascio la parola ad Elisa Ferrari che coordina il programma di residenze di base Milano, è appunto la parola desiderio, ed è così che le passo la parola perché è una parola che ha portato Elisa in questo spazio. Il desiderio è appunto quello che è al centro di questa giornata ed è un desiderio che vorremmo fosse comune. Molto spesso ognuno di noi, come abbiamo visto nella sessione di feedback, arriva con un'energia diversa, con un desiderio diverso in uno spazio, in un contesto. L'idea è che tutti questi desideri possano confluire dentro una serie di indicazioni, raccomandazioni, punti cardine, principi che possiamo condividere, che oggi, soprattutto nel pomeriggio, potremmo mettere insieme e potremmo anche immaginare come questi desideri possano diventare una richiesta, una forma di raccomandazione di politica e di politiche da applicare magari nel futuro. Vorrei anche che questo fosse solo l'inizio di un percorso, vorremmo che fosse l'inizio di un percorso che può anche accendersi dentro altri spazi. Abbiamo invitato tanti spazi che fanno residenze artistiche, che ospitano, che attivano comunità di artisti e di persone all'interno dei loro contesti. Ebbene, sarebbe bello che altri prendessero il testimone e che portassero avanti questa riflessione che chiaramente non è sganciata da mille altre riflessioni. Vedo Laura, Riveradino, ci sono riflessioni sulle residenze artistiche che avvengono quotidianamente sul territorio nazionale. La nostra è un pezzettino, è un puzzle molto complesso e noi vogliamo portare insieme uno sguardo magari laterale, un taglio diverso sulla riflessione. Lascio la parola a Elisa e poi ci introdurrà le nostre ospiti. Ops. Grazie Linda, tra l'altro non ci siamo presentate all'inizio di questo incontro. Linda Di Pietro, direttrice artistica di Base Milano. Io sono Elisa Ferrari, responsabile progettazione e sviluppo, e coordino insieme a Linda e Giulia Cugnasca, che è la direttrice operativa, tutto il programma di residenze. Anche io vi ringrazio moltissimo per essere qui. Mi aggancio, prima di raccontarvi un attimo, faccio la sintesi sul programma e darvi due informazioni lato accessibilità. Desidero soltanto agganciarmi un secondo a quello che diceva Linda rispetto alla parola che io ho portato a base, desiderio. Una cosa che ci ripetiamo spesso intorno a questo concetto è quello di, siamo qui per lavorare, per immaginare futuri desiderabili. Io penso che siamo qui tutte, tutti e tutte per mettere dei pezzettini rispetto a un'idea di futuro migliore, quindi anche dare degli strumenti per costruire tutti insieme un futuro più desiderabile, piacevole, sperabile. Non vi rubo altro tempo, andrei con il programma. Il primo appuntamento è questa conversazione con To Reside is to Desire, la residenza artistica come spazio di pensiero critico. Sarà una conversazione tra Giuliana Ciancio, ricercatrice postdoc presso l'Università di Anversa e cofondatrice e membro del Consiglio di Amministrazione Living, e Bojana Panevska, consulente per Dutch Culture, Transartist e presidente del board di On The Move. Poi faremo una pausa pranzo insieme, qui fuori, nell'Info Point, e poi andremo nel pomeriggio con dei panel che introdurremo poi dopo pranzo, e un intervento di Fabio De Chirico del MIC, e poi ci saranno i tavoli di lavoro, quindi si entrerà in maniera molto operativa nel lavoro, per poi portarci a fare una sintesi finale intorno alle 18. Ultimissima questione, lato informazioni generali e accessibilità. Il bagno è
fuori dalla sala in fondo, salendo le scale sulla destra c'è anche una rampa per salire, un piccolo montacarichi. Per le persone che si sentono un po' sopraffatte dal suono abbiamo dei tappi all'ingresso che si possono prendere gratuitamente. Abbiamo una sala di decompressione per chi non si sentisse a proprio agio e avesse bisogno di un momento di calma al primo piano. Potete cercare le persone che hanno questa spilla, alzando la mano oppure alzando la mano noi veniamo e vi accompagniamo in questa sala, e per qualsiasi altra esigenza appunto cercate la spilla gialla. Una questione sulla lingua, a parte l'introduzione e i tavoli che saranno in italiano, tutti gli altri interventi saranno in inglese. Le persone che ovviamente sono English speaking hanno le cuffie, traduzione LIS su tutta la giornata. E sovratitoli. Teoricamente che adesso non No, ci sono. in inglese. In inglese, ok. Grazie. Grazie e buona giornata. Giuliana e Boiana. Prego. Thank you very much. Quindi passiamo all'inglese, so we switch in English. Yeah. Would be good. So it's first of all, it's very nice to be here. So thank you for the invitation to Linda and Elisa. And secondly, it's such a nice pleasure to have a conversation with Boiana, that we know each other, but we didn't have the chance, no, to discuss properly together about topics that we share and we care of. So our idea for starting, and I look at few notes that we took together. It's really about, so we will have a conversation, and basically our conversation will be focused on around few aspects that we were considering quite important and meaningful for, looking them at the topic of cultural and creative residencies. So in the idea of tracing some behaviors and also attitudes that we can then later discuss during the working tables, in the questions together and so on. So, and first of all, we were thinking that can be one of the topics that is interesting to observe is the role of the cultural institutions or cultural organizations, NGOs. So what is their role nowadays, considering many challenges that we are witnessing nowadays? The second one, it's about, also the cultural mobility. So what does it mean to move? And how much creative and cultural residencies are, in a way, spaces from which to start and where to come back. And then the third aspect that we would like to tackle is the meaning of advocate for. So what is our role in this specific context? What we really need to ask for, working in these specific elements. So while we were discussing, we have also seen that actually we are speaking about democratic issues, no? That are at the core of our discussions nowadays. And in a way, if we look at the different models of democracy, and we will not take too long about that, there are 4 main pillars that in a way are at the basis of this idea of democracy. The first one generally refers to the competition for power through fair and free elections. So this is already, a very interesting topic to remember, to bear in mind. The second one regards, the active participation of citizens in politics, in civic life, and we would also add in cultural life, so accessibility. Then thirdly, the protection of the basic human rights, and among them, of course, the right to move and the right to choose. And then law and norms that are applied to all the citizens equally. So just bear in mind these, let's say, 4 main pillars that characterize the different forms of democracies that we are seeing around. These 4 key elements bring us, to, the right to be informed, the right to have access, to apply, to create also cultural programs that can respond to the different societal challenges that we are seeing. And this, in a few words, bring us to the topic of cultural democracy that we
cannot forget as meaningful for, in a way, our life, which is based, again, on participation, on different layers, on different levels. It regards cultural accessibility, as you were also mentioning here before, and giving few advices and indications on how to feel more comfortable while we are in a gathering together, which means also the valorization of diversity and even experimenting different forms of decision-making. And culture is the arena in which we can experiment, in which we can experience, and so on. So, while we were discussing, two main reports came to our mind. The first one is, the European Democracy Action Plan. And what they say is that since 2020, and even before, I would say, the challenges that we have in front of us are democratic challenges. And again, recently, in 2023, the report made by the European Commission about the democratic challenges we have in front of us, that is called the Cultural and Democracy Report, was addressing the cultural challenges, the democratic challenges as cultural challenges, meaning that for addressing and for understanding the crisis of representations and of, democracies, these have to be also observed as cultural problems, which means identity, which means several things. So saying that, this means that, for example, coming back to our topic, is required more and more to deal with skills that we need to embrace in terms of soft skills and so on, for also entering into specific context. It means that also cultural institutions, NGOs, organizations, have to find a way for navigating in between all the contradictions that we are seeing. And then this means also that in a way we are called in collaborating in nurturing new democratic imaginaries. So here comes also the word desire, no? So new democratic laboratories of imagination, which means to look at the different ingredients and replacing all of them. So actually, this is just a very short, maybe theoretical introduction, but that we consider quite important for framing also the notion of residencies according to what we are seeing and what does it mean democracy nowadays. So saying that, I would leave also the floor to Bojana for reacting on that, and also on the topic of cultural institutions and what is their role nowadays, and especially how cultural residencies are transforming these cultural institutions, and vice versa, how also cultural institution, cultural organization have the power, in a way, to create new, more democratic environments where we speak about residencies. So, my dear, I have the floor. Thank you, Giuliana. First of all, thank you for summarizing our pre-talk, because we dispersed all over the place. We touched upon so many topics that we find important, and it wasn't easy to narrow it down, and we will try still during our talk to narrow it down, but keep up with us. In case you go way too further from the topic, feel free to raise your hand and put us back down to where we started. The role of cultural institutions nowadays and residencies. So when we mention cultural institutions, we also mean residencies, because they are part of this bigger ecosystem. They do not exist in vacuum. It's multifaceted. It's maybe too multifaceted sometimes to be able to keep up with. Somebody mentioned during the workshop this morning, and I joined during the second half, but it's like the artist also needs to be an accountant. And that's true also for any cultural professionals. You cannot just be coordinator of a residency. You need to be an accountant. You need to be the cleaner. You need to be the shoulder to cry on. You need to be everything, the confidant of the artist, of your team. It's many, many things that you need to incorporate.
And that goes the same, and that's reflected in the individuals who are working, and that is reflected in the institutions. So we live in amazing times, very challenging, but also very good in a sense where we can feel the change. The change is somewhere here, lingering around us. Whether it's going to happen in our lifetime, I don't know, but it's there. Things are moving, things are starting to roll. And I believe this collaboration that we see more and more as important is cross-sectoral collaboration. For example, the place where we are currently, Base, it's a great example of that. It's not just a residency. It's not just a bar. It's not just a place for public gathering. It's so much more than that. And we see that in cultural institutions and residencies more and more as being important part of your existence. Of course, it's a double-edged sword, because that also requires so much more from the people who are working, and it requires so many different skills, and the crucial word, funding. I think this is where we can break sometimes as institutions, as a sector. It's whether we are dependent on public funding, whether we are dependent on private funding, or we generate income ourselves, is how do you position yourself in between all these whims of the funders? How do you find your way to wiggle around and be able to present and work with the artists that you really find important? And we face so many challenges. A part of supporting more experimental art and artists and giving voice to the people who don't necessarily have the voice. We are also faced with such a political human catastrophe currently, with all the wars that are happening, with all artists, people who are displaced. And these issues, when you mentioned very nice from the report about these challenges, these democratic challenges are thrown at the cultural sector as, oh, these are also cultural challenges. And I think this is where the role of residencies and cultural institutions we can play a big part in it. But we can play a big part in giving gestures, in pointing to the issue, in verbalizing the problem, in vocalizing it. And how can we further affect that into policy making or into any change that can really be effective? And can we do that? As a smaller, the beauty of being a small organization, of being a cultural organization very often is that you are underfunded, you operate on the margins, and that gives you this kind of guerrilla freedom that you can do what you think is important. And I think encouraging this, but then finding a way to fund these organizations and not throw them into the dragon's den and to fight for the system, I think this is where the challenge lies. How can we, through policy, through advocacy, find a way to support them and to be able to support further artists, to generate new ideas and to give platform? Absolutely, absolutely. And in fact, one of the key words that we were sharing in our conversation was porosity. So the fact that, in a way, residencies for their nature, the inner nature, they have to be, in a way, porous. So meaning that they have, in a way, open to the broader civil society, but at the same time, able also to catch and to tackle, democratic and societal challenges, which is always not an easy task. For example, still looking at few notes that we were sharing, nowadays we know the society is changing so fast. It was before the pandemic, and after the pandemic, this became also more complex. So emergencies regard, mental health. We nowadays speak of a sort of global burnout,
meaning that there are many ingredients in the air, but we all feel the pressure of genocide that we are witnessing too. Persecutions for political behaviors and freedom of speech that we are also seeing. And so in a way, let's say, while we were discussing, we said, okay, we have to be aware that the cultural realm cannot answer to all these questions, but what can do, and this is maybe in a way what it's also transforming the residencies, is to create experience, no? Because this is actually an important tool of the cultural realm. And this kind of experiences can help us, all of us, to have different viewpoints, increase our critical knowledge, and then dive into the problems and maybe, you know, understand and elaborating different aspects. So in which way our society is changing? It's changing because, again, we're conflict, migration, political persecution, radical change in the market labor. And this radical change in the market labor are changing, of course, the rule of the organization and institution. In this sense, they are also porous because they have several interlocutors that are private, that are sponsors, that are citizens, and so on. So we all have to deal with all of these kind of aspects. And secondly, what is becoming quite crucial nowadays is also the fact on how mainstream institutions really needs constantly to have an open dialogue with the independent sector, no? For example, the OECD, as we were discussing this morning, in 2020 was you know, giving a call to the general market saying, okay, because of COVID, all the independent spaces are closing because they cannot survive, because their subsistence is given mainly by bar activity, from the having people in their own spaces. But the problem is that if we don't support these places, and these places are disappearing, the market is losing the novelties, is losing ideas that generally from the ground, from the grassroots experiences are nourishing the mainstream market. For example, let's think about, you know, the gaming and all the process of gamification that now it's applied to the cultural heritage and so on. So these were huge experimentations that were taking place in grassroots or independent spaces and then becoming mainstream. Of course, there are some criticalities on that, no? We were discussing about that. So I would leave the floor to you on that. Yeah, it's now when you were talking, I was thinking about, of course, any subculture in the end becomes mainstream culture. For the punk movement, and then you have Ramones and Clash T-shirts selling in H&M. So, in a way, that's how the circle gets round, and then we have to start all over beginning with fighting against it, rebelling, and then coming back, and then putting it in the mainstream, and then reformulating over and over again. It's to come back to what I was saying at the beginning is the challenge again lies in supporting these ideas. And we know a lot of residencies, and some of them are here, you will listen to them later on, are giving the space for exactly these kind of ideas that are more experimental, more radical, and that can bring some kind of change. But then, big question mark, when that idea is taken to the mainstream, what happens to it? And are we feeding the artists at the bottom of the food chain just so they can sustain the market, or should it be vice versa? So how can we reverse this process?
And as you noticed, I'm having way more questions than answers. I'm sorry, it's like there is one Bojana here who is asking the question, there is the other one who immediately asks the contra question to the question, and it's a thought process that is never ending. So I'm sorry if I cannot offer specific answers, but I believe that's the power of our sector as well, is that we have the power of self-organizing, and that's something we saw during Corona time. The sector was was hit very hard. But on another hand, we saw how resilient the sector is, because a lot of, in my immediate neighborhood, physical neighborhood, at that time an online neighborhood, a lot of artists were like, oh yeah, well, we've been operating without money and trying ways to survive for so long that Corona is just another obstacle. We know how to, we are managing to survive. But then again, the question is it only about survival, or is it about having the comfort, which also gives you, having the privilege, right? In our pre-discussion, privilege has been it's been a key word as well. And what does it mean to speak from our privileged position in which we are as a Western, I can say Western, Northern, /Southern Eastern Europe, if I may put it in that, it might be so blunt to put it in that order. And it's, how can we give the privilege to the others who don't have that privilege? Because it's not only about financially sustaining, it's not about surviving. It's about giving the head space, it's about giving the physical space to somebody to be able to work and to come up with all these ideas that we later can develop and reconstruct and deconstruct and try to put them out for the policymakers. And I think one of the ideas that we also talked about is the commons, right? So maybe you can say also a few words about it. I think I find it very interesting in how it changed during time and how it can be maybe translated for the future. Yeah, let's say that exactly, commons were among one of the topic on to which we were referring to, and in a way they comes from far, no? As we know, since 2011, in a way, many challenges have taken place. And then Toni Negri and Michael Hurt, and then in Italy we had the juries Rodotà. That way, they were converging on a specific aspect. So that culture is a commons. So not only air, water, you know, all the primary resources that were at the center of the debate at the beginning, no, during the beginning of 2000 and so on. But then also culture, Wikipedia, internet, that have to be free because they have to nourish knowledge, and then they have to be reproducible for free. But what happens? Let's say that again, this idea of commons was also placing few reflections on the system of the residences on the one hand, and then also on how we conceive cultural institutions or independent organizations that gradually are changing their DNA because, of course, the different challenges to which we are all called to answer. So, first of all, the topic was really about how to experiment more horizontal decision-making mechanisms, which means that, you know, in some cases, some experiments have gone in the direction of having a shared artistic direction. That, again, this is also comes from far, because we saw, for example, in UK already in the 90s, that there were first forms of co-programming that now we are seeing very diffuse, no? I also was leading a European project that was really based on forms of co-programming everywhere. But the commons were more radical in this sense. So they were really questioning power relations within organization.
Another level was that, in a way, all the spaces that were common-based until the pandemic, they were serving, in a way, the lack in the system. So in many places, for example, the lack of spaces for doing rehearsals, for elaborating new ideas, for experimenting with different interlocutors, no? They were really, they were offering themselves and their time for creating this kind of supports. And it's not the case that, for example, in here, we are coming back to the OECD alarm, they were, in a way, supporting the mainstream system, creating new spaces for elaborating, for rehearsing, and so on. But then another layer was very important that we have learned from the season of the commons, I would say, before the pandemic, that was related to elaborating norms. So elaborating juridical frameworks in different areas. Italy was, of course, one of the cases, but not only. So we can see in Brazil, but in many different places, in which, for example, legal norms were applied and were designed for using and transforming public properties in places for civic use. That was a quite important change. So again, an idea of reformulating the relation between public and private in a third way, let's say, no? I would call third way, but of course I'm not referring to the third way, UK third way. It's absolutely not the case. And then, as a fourth level that we're introducing, that we have learned from there, it's how, for example, top-down cultural policy making and the cultural realm were creating a new space for elaborating, negotiating, and creating a set. In this sense, I would say that the impact of the commons has been quite important for the residencies, but as well also on this idea of porosity for cultural institutions, because as you were saying very well before, this kind of circularity coming from the bottom-up experiences and then becoming mainstream has been the same for the commons. The European Commission, we are speaking a lot about, the rule of commons in the cultural practices. We are speaking about museum of commons, which is also, quite strange, no? Because we say, okay, we are musealizing something that is really starting from the independent, and it's really a place of conflict, first of all, before becoming a safe space we're elaborating. And also, commons are, entering in what is used often as participatory governance. And again, the European Commission was using a lot this idea of participatory governance. So again, there is this huge question mark. Where is the independency? Where is the fight? Where is the market? And this is what we are learning nowadays post-pandemic, no? We are surfing there. And maybe the creative residencies and the cultural residencies are really playing their game in this kind of in-between that we really need to be aware of in a way more and more, no? I don't know, what is your impression from your observatory on that? No, definitely, because compared to the established older institutional model, let's say, museum, who are also in process of change, depending which museum, where, and how. Our residencies, or most of residencies, it's very difficult to generalize the field because primarily there is no definition of what residency is. So it can be used, the term, it can be abused, and anything can fall under the category, anything and nothing. And since there is no definition, there is this certain parameters that needs to be fulfilled or certain criteria, let's say, or at least how we see it in trans artists, is that, for example, the time and the space that you give to the artist are the guiding principles, and then you fill it in according to your
your community according to what you can offer as a physical space, what you can offer in terms of funding and so on. But that's the beauty of the field, is that it's very, very fluid. And as a residency organizer, you can facilitate between the artist, your community, physical community. You can expand it towards the bigger community in the city or in the village, or to the world community, to the online community of which you are part of. It gives you that freedom to decide and to make the program together with the person who is participating in it. Of course, not one of these things come without its challenges, primarily in how you can justify, as the title is here, Residency is a space for critical thinking. How can you justify that into quantifiable data, which eventually you will need for your funders? And this is one of the challenge for the field. But I think that so far many organizations have managed it in a different ways. We also see from European Commission about how they are trying also to accept different forms of data, of visualizing data, to be a little bit more creative and to be more simple, if I may say so, to simplify this whole process. But we mentioned a few times the European Commission, because a lot of organizations for which we work for, because we speak again from our privileged European context. And don't get us wrong, this is our starting point, this is where we operate. But one of the main things I can say for most of us in this room, although I don't know all of you, so I'm sorry if I'm speaking, if I'm assuming too much, I can speak in the name of On the Move. The network, it's an international network with more than 70 members from all around Europe, US, Taiwan, I think, and the Mediterranean. Tunis, I think it's one of our, and one of the main focus of the network is advocating for mobility, for free movement for artists, for easing the visa regimes. And I think this is where residencies play a big role in twisting the system. Sometimes when you're a bigger public institution, you cannot bring an artist undercover because they need to have a presentation, so everybody knows they are there. But when you're a residency, there is a way in how you can bring maybe the artist, at least give this first step of help in accommodating them into the country where you are based. And it's this freedom of mobility, this to whom the privilege is given to travel, these exhausting, traumatic processes of applying for visa and getting denied so many times, and the financial burden that brings. It's not only difficult for the artists from the countries that cannot so easily move as us based in the European Union countries. Is also something that organizers are facing a lot, and it's something that they are fighting a lot for. And again, I believe in On the Move as advocacy network, we really try to see where are the gaps, where we can fill it in through different reports, through different research that is done, not only from European gaze, and that's something that we in the network and generally we in Europe, I believe, are trying to get away from, or to see, you were talking about the commons, and then it made me think about all the indigenous knowledge and practices that now currently, again, artists and people are coming back to. And then, for example, I can speak about residencies residency in South America or Central America. But then how can we also go there and not kind of colonize that all over again? How can we bring these artists here and find a platform where we can present this? So one of the questions is how we can include all these global perspectives, multiple global perspectives in our local activities.
And this is a question that maybe we can discuss also later on, because it's a huge discussion. But following your thoughts, and also what I have learned from On the Move, of which I'm proudly a member, because it's an amazing network that is doing an amazing work on mobility justice, as you were well and precisely pointing out. Coming back to the function, for example, of the creative residencies, in that, let's say that from my observatory, working in large-scale cooperation projects and as a researcher, and then collaborating and then being part, of course, of a social enterprise that is really working on internationalization. Let's say that the function of the creative residency is not only a place for thinking and creating, as we all know, but it's also, according to that keyword, porous, it's a place where time and space means also to give, the time for conducting ethnographic explorations. So nourishing ideas according to the context in which we are based. So, which is also an experience for the communities that are moving around. And nowadays we know that our communities, our cities are so multi-layered because the mobility, according to all the disasters that we are seeing outside, no? And also, so it's an occasion for the artists and for the communities, for learning, for elaborating, for experiencing. For example, in this European project that is finished in at the end of 2022, we were producing this artist, a young artist. Her name is Samara Hersh. She's from Australia, but she's based in Belgium, and she did an amazing job with teenagers from all around the Mediterranean area, speaking about abuse and about the different critical lives that criticalities that they were experiencing. So the idea was to create this kind of site-specific performance where you enter in a place, you leave your phone, and you receive another phone, and during the time you speak with these teenagers, that they are asking you also critical questions. So, for example, how do I have to deal with my boyfriend and having the first night of sex? And then you are astonished because you are not ready to answer to this kind of question in a performance, of course. Or things like that. Or, also questions of integration. So what does it mean for me to enter in a society that I don't know and I feel, taken on the side? So as an audience, you are placed in a center of a very critical discussions where you maybe don't have, the instruments for react. But the process was very interesting because all the residencies that she was having were with teenagers in different cities, knowing under a qualitative perspective, so one-to-one interviews and so on, their troubles, their different viewpoints, how they were dealing with these different topics, and speaking with second, third generations, people from different groups and social community. So in this sense, maybe, in the residencies can be an opportunity for being porous, because, but then the question is also what we need for having residencies that can answer and then can be allowed to be like this, porous, no? So transdisciplinary, cross-disciplinary, having time and space and not the stress of production, which is also a topic for the artists, because the artists also need to see the results of the process, but they also need to have research, and this is also for the community. So the question is, maybe, as we were saying this morning, and a question for all of you, of course, that we would like to share, it's not what we can do, but what do we need for doing that?
and in which way we need to advocate for having what we really need. I don't know if I'm clear on that. Because generally what we were sharing also this morning was we feel guilty as the cultural realm, no? So that we always need to find a solution, always addressing maybe policy layers. Maybe simply we need to give guidelines on what we need and then advocate for that, not substituting, no, in a way, the rule of who has to, in a way, elaborating forms and has also the dynamics. I don't know, what do you think about that? I agree with everything you say, and another keyword is we need the power. So we need to distribute the power we have, but we also need to get some power back. So it's just like love. The more you give love, or the more you spread the power, the more it gets back to you. And I think that's also something we need to reclaim even more. Because this dependency that we have on the funders, on so many external factors, on the political situation, on the democratic process of who are we voting to be our leaders. I mean, that's right. That's also the big part of the democracy, of where we are taking this society. And we do have some power in there. Maybe it's minuscule, maybe it's very unnoticeable, but we have something, and we need to reclaim it to be, I believe, to be stronger as a sector, and also working together internationally. That's, with the current developments, this work that we took for granted, right, in the 90s, when the Berlin Wall fell down, when the globalization started to happen, it was this great idea of, oh, everything is open, everything is available to everyone. Internet came. Internet also started, right? It started with a great idea to share information for free, no marketing. It was fabulous. And how many years later? 10, 34 years later, 35 years later? We are not there yet. Actually, we are even further from that dream of functioning anarchism in a way, and that we see also in the field in which we are operating. And when you are talking about residencies offering a place for research, I think that's a very crucial point, very important, and we see that more and more happening without expectation of results or presentation from the artists. One thing that I find very important in the context of residencies as places for critical thinking is the practice of non-productive practices, if I can say it like that. So giving the space to not do anything, walking, cooking, just sitting together in a room. It's all activities that help to give more freedom of thought, and that will give you a different way of expressing and doing what you are trying to do. And you don't get that so often. We are so stuck in this vicious circle of writing applications, waiting for the applications to be approved, raising funding, welcoming artists, sending them home, welcome another batch of artists, see which colleague got burnout, are you on the verge of burnout? It's so many questions that are constantly going through your head, and care, we didn't get to these keywords yet, but care is also collective care and individual care, because they cannot exist one without the other. They have to coexist. And how do we care for our colleagues, for our sector? And that goes with all the questions that we mentioned before. And how can we collectively work towards that? And I was wondering, we mentioned few cases in Europe. Maybe we can mention also some cases out of Europe as good examples. Can you maybe share something? Anything that comes to your... There are several that we also saw in Tunis at the forum organized by On the Move. But of course, for example, one of the cases that was for me quite fascinating that I saw in August is this system in Brazil
about the SESC model. I don't know if some of you know it, no? It's interesting for several reasons. First of all, the business model that is behind. So the SESC, that stands for Social Cultural Centers for Societal Development. Now, to be honest, I don't remember precisely all the letter for which it stands. They are financed by the commercial activities. So every year, the different commercial activities, they have a percentage that is given to the cultural field that invest on the SESC system, first of all. Secondly, the focus is really on the well-being. And for well-being, we speak about culture, spaces of creation, exhibitions, but we also speak about, training, gym, dentist. So you go in a post-industrial space, as here, for example, in Basel, and then on the one hand you have a place for performance, then you have a rehearsal space, then you have the swimming pool where kids go, then you have an exhibition place with a kindergarten in the center, and then you have also a dentist. So, you can spend the entire day taking care of yourself, taking care of your kids, taking care of all the different varieties with money that are coming from the commerce, plus tickets for entering that are super cheap, because the idea is really to create a space for the people. And I was very surprised, especially to see how, for example, people that are living in the streets, that you can imagine in Sao Paulo, it's really poor, and there are huge distances and so on. There is in the different SESC places a place where they can stay, where there is a fire when it's cold, where they can spend the night, cook. And all the idea, it's really how to create integration among the different layers of the society. So it's a challenging, and it's a challenge process. And also, in a way, here we are speaking properly of transdisciplinarity, I would say, because from the dentist to education to art to the gym and the swimming pool, we have almost everything, and of course we have huge buildings that are really proper. But in a way, what I would say, and what we were discussing while we were in Brazil, for example, that we still, as you were saying before, look at cases that are within Europe or in the Western country, as we are the most advanced democratic context. While on the contrary, this is not true for one specific reason, because the crisis is really changing most of the ingredients and the parameters. And there are societies that have had to find solutions even before us, and now they are seeing some results. And from there, we can learn failures and success and maybe reapplying them according also to new parameters and new societies in which we are in. So again, maybe this comes to the question about advocacy. So which are the needs for which we have advocate for, no? It's and yeah, I don't know if you have also other cases that you would like to mention before closing, because maybe we are now at the I was end of also our... checking the time, and I was thinking maybe it would be good to open up the floor if there are some questions, opinions, comments, anything that comes to your mind that you would like to share with the rest, because I think me and Juliana, we can continue talking like this exactly, until for 6 hours, o'clock. so But it would be good to hear. Yeah, I can bring the mic. We can start. Okay, we can start the Q&A session. You had a question as well. No? No. Okay, no worries. Hi, Juliana. Nice to see you again. Hi, Boyana. Nice to meet you.
I didn't dare to ask this question, but since you mentioned a possible model in Brazil, I would like to put in question first, if we are the most advanced democratic society and we can still perceive ourselves like this, especially since you mentioned 2020 and what happened, no? Since then. And secondly, about the Brazil model, we cannot escape from the fact that we have war everywhere, surrounded, and we have society, how to say, situations that push our society to take a decision. And until this moment, it doesn't seem that we had the courage and the possibility to stand for some denouncing, no? What is happening really next to us. And we cannot escape the fact that, for example, in South America, next to Brazil, Argentina, what is happening in Argentina is terrible. I had a call yesterday from an artist, a friend who lives in Buenos Aires, and he tells me that everybody is trying to escape because what is happening is dramatic. So it's really, thank you for giving the space for this day, talking about transdisciplinary residencies, but how, it's a big question, but how can we face all this implosion and dystopic future that is in front of us? On our perspective, of course. I start and then I pass you. No, but thank you. Thank you very much, because this is absolutely true. For example, this morning, while we were, again, speaking, and also before, we were saying, okay, we will not mention the genocide in Gaza, but because, you know, of course, it's not directly linked to the topic of today. But of course, all these things are on the table, and these are things that we need to consider. And agree with you. I don't think that the Brazilian system is the best. And again, I don't think, and we don't think, that the European and Western country systems are the best. From my point of view, I think that we really need to understand what we need and what we can learn from other experiences. I don't think that all the experiences can be taken, you know, as one common box. So Brazilian culture, European culture, and so on. But there are several experiences from which we can learn. And it's true that we are in a moment of dystopia and implosion, to which I don't think that we have the answer. The only answer is to try to, again, to try to understand what we really need and which are the new spaces of negotiation for creating, you know, the context for learning together and putting together in a different way the ingredients that we have already on the table, because we have a lot of experiences. So that was, in a way, what I was also suggesting when speaking about the Brazilian system or other systems that you have seen. So I don't know if I have answered, and I don't know if you want to add. I mean, of course, I don't think we can give an answer. It's such a big question, and I think I can speak from personal experience. That's the only way I can perceive this question and answer this question. I grew up in a war-torn Yugoslavia, and it's so saddening and disheartening to see that we never learn. And it's a cycle that I think it's going to continue. I think we are far from the bottom, from reaching the bottom as human race, not only as artists, but as humans, until we can start building up. And almost every generation writes things that they have the worst of times,
when I was talking to my parents, they were like, yeah, but come on, you grew up. I was like, this is going nowhere. It's really, really terrible how things are developing. They're like, come on, you grew up in a wartime. There was Chernobyl. There was like, and you see, it worked out in the end. I mean, yeah, it worked out for a couple of years, and then we start again. So I don't know. I'm sorry, I don't have answer. I agree with everything you said. I think the solidarity and empowerment that we can give to our communities, whether they are in Argentina or here, and to see how we can help, where we can help. Also in these moments of desperation, in moments of war, when there's nothing to lose, there is always something that clicks, and maybe it's something. It's like, okay, maybe I can do this. It's a fight for survival. There's nothing else. Let me see if this is going to work out. I don't know what this is. It's a very particular, whether you are in a bunker or you are on the battlefield, it depends on where you are situated at that point of time. But I think finding a way, finding solidarity, finding a way to empower the community, and if I may add, keep a sense of humor, I think that will keep us as a human race to survive. More questions? Silence. Thank you so much, Juliana, Bojana. And thank you for laying out so many of the things that we will discuss maybe in the panel later on. And they resonate so much in our work, running residencies. My question relates to the beginning of the talk, where you were situating the aspect of democracy as sort of central to your thinking, and where you're sort of, I think, placing much of what you have said within that concept of democracy. I think, can we move a bit away from that? Because you also mentioned anarchy, which might not resonate to models of democracy that we are speaking of right now. And as you also, the person in front of me, I don't know your name, but claims, rightfully, Anna, that the models of democracy that we know of, we might have to rethink them, or at least reframe them, or look at them in a different way on how we are approaching them and how they are being constituted. So my question would be, is it for you important to place democracy so much central to the thinking? And what kind of propositions can we make beyond that concept of democracy as we know of? Also, because you mentioned indigenous thinking, which might also move away from the concepts of democracy as we know of, because they are different. That would be my question. Thank you. Good point. Okay. Good point. Thank you. Thank you for... It's a really good point in the sense that democracy as we know it nowadays, it's really in a huge crisis. No? We are speaking about crisis of representation, which is quite huge. And then, I also, when I saw the calls for speaking about, projects to write and so on, and the burnout coming from there, the latest Horizon call was about democracy, democratic participation, and meaningful participation of citizens through culture. Because, of course, there is, these are all symptoms of a huge crisis, a huge democratic crisis. So which is an opportunity for us for rethinking the democratic tools, but also for rethinking the words. Because, for example, we are living in a context in which in the same country we see deliberative formats, which means, okay, I vote and I think that I'm done. Then participatory forms of democracy, which means bottom-up societies are taking positions, advocating for and transforming also legislations, elaborating norms, taking the responsibility of other things. Or we see also agonistic democratic forms,
as we were discussing a lot with Pascal Gillen, the sociologist with who I work quite often, that is really about fighting, but recognizing each other for our diversities and not as enemies, no, as Chantal Mouffe was said. So, which is interesting because it means, have a debate, fights, have a conflict, but passing through the conflict. And then, what we are seeing nowadays that our world is composed of all of them, and they are transforming. So I don't know if the word democracy is the right one, but when we speak about democracy, we are referring to, this idea of accessibility, experimentation, rights, and also conflict that is connaturated, that is really an integral part of this idea of, representation, because our societies are changing. So in this sense, also indigenous society or different minorities, often for being seen, they have to raise their voices, which means conflict, which is welcome if has a way for, transforming it. So again, thank you for the question, because I don't know really if democracy is the right word, but it's what we have at our disposal as a word for recognizing the aim that we have behind. So I don't have much to add, apart of that we discussed before how carefully we should select the words, right, we are using in a current debate, because it's very easy to get cancelled if you use the wrong word in the wrong context. And so yeah, this I agree, it's a great point and something we need to rethink. Thank you. And also we were thinking this morning while we were, looking at the 4 pillars that generally I use, for discussing about democracy. I said, okay, maybe this is useful because we have to remember to ourselves in which context we are and what are our duties and also our rights that often we forget. So this is also the reason why we were, and this is a lot to do with, when you create space of freedom and you work on freedom of expression and the free expression. But again, thank you. And I guess when we think about advocacy and policy, this is one of the keywords that you have to use in describing activities. So maybe subconsciously, yeah, exactly. it came from writing all these applications. Thank you, Juliana and Bojana. You brought so much on the table that is very difficult in an hour and a half. I want to go back to the word desire. That is, perhaps you have said many, many times, but desire means without stars. Is in the ancient times when sailors couldn't see, didn't have a reference point, that they had to imagine. Okay, so I think it's a crucial starting point, in particular for the cultural sector, how to imagine which land we want to ride to, okay? And is the land of democracy, is the land of whatever that we have to establish. But I think it's important because emerging from the crisis of democracy of the 20th century, of the modern state, of the role that culture had, we were the subsidiary issue, no, in that system, as the concept of care was a subsidiary concept. Basically, you were leaving that idea beyond what governmental policies were able to do, and you had to intervene then, the growth of third sector and so on, to take care of that aspect. I think it's time now, in the redrawing of the coastline we have to do, to put the concept at the center, to use the new constellation, let's say, new stars we have to invent. And I strongly would like to work on the idea of care as a political instrument, not as a subsidiary issue. How do we transform care in a political concept, okay, to redraw? And I think opens up for the cultural sector a huge, vast way, because they need us to draw what are the coastline.
In that aspect, and I finish, I think also the issues of residency, while before, until 10 years ago, it's a quite recent phenomenon, let's say, but we have always thought in the 20th century production system. You had the places of displaying, and you had the place of residencies as something the touch of production, okay? In the way today we have to think in terms of residency is to think as a body, a lymphatic system where the issue of residency and display of culture, they need to merge in a more fluid way. And I think also through the concept of political care, as you do produce something and think together with some certain community, and you bring beyond those communities in other communities. That would be interesting to explore. Maybe we have time for 1, 2 last questions. Okay, thank you so much for all you share and the questions. And I have a more pragmatic one, which is starting from this suggestion to reconsider democracy as the only way, and eventually I really stick to the commoning that Juliana, you brought in. And since especially the residencies, they have this possibility to rely on not market-oriented finances, I was wondering if you have some recommendation or pragmatic and practical example or solution for an institution to become a common body. My dear, this is not an easy question, you know. You know, because there is a huge literature and still there is no answers to that. But first of all, I'm not sure, and I also look at Bojana. I'm not sure that a commons-based organization and institution has to be far from the market. Maybe every organization has to deal with it and play the game for transforming and integrating and creating this kind of circularity. But trying to take safe its own identity. Because of course, every time that every organization trying to take a side, at a certain moment disappear, no? And this is, we have seen this over the time. So, for example, for my observatory, what I saw is mainly that you need to be aware to surf in and out, and to some extent, successful cases are when you find a way to create an agreement with the policy level, which doesn't mean that you have to ask for the approval, but you create regulations together, fighting, conflict, and so on. And so this is, again, a mix of various forms of democracy that we, as we knew, mixed in a different way. So again, I don't know if democracy is the right word, but it's a political dynamic where the cultural realm often is where you can experiment this kind of decision-making mechanism. And this is, I think, one of the ways. For example, what we are also discussing and elaborating in Antwerp, starting from, some also practical and concrete experience that I have and that I had as a curator and project manager, it's about, thinking about semi-public spaces. So nowadays, more and more institutions, cultural organizations, are behaving as semi-public spaces, meaning that there is a new dynamics between public, private, and civil society. And maybe this is a new frontier for the commons-based strategy, where you are really surfing with different
and new business models, more integrative, where you have also a key role of the policy making, which is not absolutely a top-down, suggestion, but it's really a dynamic. Also because there is another problem. Nowadays, the public spaces are really battlegrounds, are not anymore spaces of creativity, are all occupied. So this is the reason why, in a way, also, I think that the institutions, but also the residencies, and the NGOs are really playing a key role in this sense, creating this kind of porosity. So I don't know if I have answered, but it's a huge question, my dear. I guess the big sub-part of the question is how to financially sustain this existence as a common place, or no? Not more intellectual or more... Sorry, I could not hear... No, it was not a financial question, because luckily there is a system that also gives us the space and the freedom to experiment with systems. It was really a governance question. So this idea of being in an in-between, so who is the owner and blah, 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 it's already suggesting a lot. No, that's because I did not understand the question like that, so thank you for that clarification. I think we need to look more to, not in the West for this, not in European context maybe for this question. We need to look more towards maybe the African continent, towards South America, towards cultures that treat hospitality different and hierarchy different in a way that maybe we are generally used to. And of course I'm generalizing because it's very difficult to give an answer without generalizing or relying on some cultural cliches that we think of. But there are examples of practices, non-hierarchical practices translated in European context. For example, in Amsterdam, that's reflected throughout the squatter scene and how they managed to eventually buy out the properties and how they are governing that or how they are sustaining themselves in this whole structure. But there is no one size fits all, of course. It is, I think sociologically speaking, it's not an easy model because you deal with individuals and you deal with personalities, and somehow we are constantly leaning towards having the head, and then it's from the models I've seen, I've seen a model that I can say, okay, here we can translate, and here. I've seen models from which we can learn how not to do it, but it's a process, and it's something that I believe it very much depends on the context where you are developing it, and it depends, of course, on the individual wishes that people have that are part of that community. I don't know if I answered your question, but we can speak further. I can share some examples that I know of. I think we have time for one last intervention. Dino, vuoi dire tu? I actually was trying to answer the question before, as I think most of us was understanding about the financial problem that we are all facing all the time, about all the words we spend are always nice, interesting, and then we face this problem everywhere. And it's relevant also to think about other countries outside of Europe that are facing a higher value. Just in terms of models, we can say something. It's interesting to talk about social enterprises, for example, which are interesting model to be in the same time part of the public and the private thing, but just in the middle, just trying to establish. It's not easy, as we experience all the time. It's not easy to be there, but it's a form. But the last reflection gives me another suggestion. It's just a suggestion. I think that we are all thinking a bit too much in a way, in a capitalistic way, all of us. You know, we think about our role in democracy
maybe it's time to scream a bit, maybe it's time to get a bit back to understanding that without arts and our role, society doesn't exist anymore. And maybe instead of trying to find a way to be closer to the actual system, we have to start a bit more screaming that this system is not working anymore. It's a great conclusion, but of course. Yeah, it's not a question, no. But absolutely, and that's okay. This is what we were also saying, no? So we don't need to elaborate solutions. We need to understand where we are and what we need for. So advocate for it, for the needs, not for, no? Of course, the bridging between theory and practice, right? We can talk and we can talk and we can talk and we can elaborate, but what you say, maybe there is time, the time has come that we start screaming and take it out and shout revolution / evolution of thought / whatever we need at the time. Exactly. But I think, I mean, we don't have conclusion, right, of our talk. No, we have only questions. We leave it open. I'm sure we hope the discussion will continue further on. Looking forward to hear the other panels. Yeah. And thank you for your attention. Thank you very much. Thank you. Thank you, Bojana. Thank you, Giuliana. And thank you to the audience for your very interesting intervention. We can go to have lunch here in the info point. See you at 2:30 here.
Buon pomeriggio. Good afternoon. It's amazing how the translator is translating from when I use Italian words. So we are opening the afternoon session, which is quite long, so that's why I would like to start. And this session, the afternoon session, as you see on the screen, is divided into three sections. The first one is dedicated to international models. This morning we've been talking about models, possible experiences where we can learn from. We also said that we should look out of Europe, but actually our invitees tonight are European models. So tonight we're going to talk about European context, and it's for sure somewhere we have to start from at least. And afterwards we will have a connection with the Ministry of Culture. Fabio De Chirico is online to tell us about what is happening at the level of directorate, contemporary creative culture directorate at the Italian Ministry of Culture. And afterwards, we will split into 3 groups. If you want to follow one of the 3 groups, there is a list at the entrance on the table where you can sign up. So already people have signed up, but if you want and you didn't do it up to now, you can go and sign up to one of the 3 working groups. So, this said, I'm very pleased to open this afternoon meeting with some international partners, companions, international organizations and centers that have answered enthusiastically to our call, not taking for granted that their position is a privileged position, or our position is a privileged position. So with this very open mind and very open heart to be able to still share, discuss, reflect on what is the role of international centers, organizations in this field of action. I would love to have you on stage, so I'm going to call you Alessio Antoniolli, Gasworks Director, Emanuele Braga, Activist and Artist, Isham Khalidi, Jean Van Eyck Academy Director, Nefeli Mirodia, Head of Onassis Air Foundation, Anita Rind, ZKU Program Coordinator, Residency Program Coordinator. You can choose the seat that you most like. I can sit here. Okay. There is a... Okay, so no, you can keep it and maybe share it. And okay, super. So, welcome. As you see, we have different perspectives, different contexts, different voices from the cultural European world. And for the first round, I would like you to introduce your organization, what you do, what is the core of your residency activity, also bridging with what we've been saying in the morning. I mean, also thinking about what is the position that you take in this balance between market and state, for example, how the sustainability and the survival of the center, the organization, and the relationship between curators and artists is actually governed and is working in your unique contexts. I would like to ask Alessio to start with a perspective from the United Kingdom, from London, from a region that has already decided not to be in the European context anymore, at least in terms of... Thank you for the reminder. Sorry, I have to. It's part of the
political context that we are into, now that we have to deal with. So please, Alessio. Thank you for the invitation to be here. And of course, to even scratch the surface in 5 to 7 minutes is going to be impossible. So I'm hoping that you accept that I'm giving very broad brush strokes at who we are and what we do, and try to contextualize it a little bit. So Gasworks, it's a small organization. We're a non-profit in London. It's 30 years this year, so it's been going on for a long time, and it's weathered a series of cultural and political changes, which is also a really interesting sort of perspective to see it from our angle as a grassroots organization. We have studios. It's small. It's a sort of a very intimate kind of community of artists. We have 9 studios that we rent out to London-based artists, and 4 that we reserve for a program of international residencies. The London-based artists have a studio for 5 years, and they become almost the bedrock on which the international artists come and stay. So they are already a version of a London art scene in a very small, sort of juiced-down space. Every 3 months, we invite 4 artists from abroad to come and do residencies with us. The majority of the artists comes from countries where opportunities for international exchange is particularly limited. This was a choice that was made because Gasworks came about in the early 90s, but it's also one of the spaces at the center of a network called the Triangle Network, which started in the 80s. And the Triangle Network is, as the word suggests, a network of small organizations that most of them set up by artists with the aim of creating cultural exchange, with the idea that artists don't exist in isolation, neither does curators. The art scene needs context, responds to it, but also learns from it and processes it. So Gasworks is the London hub of this network, but there are others. Alongside the studios and the residencies, we also have an exhibitions program. We do 3 exhibitions a year, and they're all new commissions. So it's artists that haven't had an exhibition in the UK before, or certainly not a solo show. So we commission a new body of work. And because we're non-profit, the work stays with the artist. It's not about selling, but it's more about supporting artists making the first step in their career, let's say, and really thinking outside of the market. It's very strange to say outside of the market in a place like London, because London is so, every inch of the city is monetized. So it's even more important, I feel, as a non-profit space to safeguard these spaces that are not, they're not necessarily producing currency in the sense of like money. And another reason, so as I was saying, we do the exhibitions, which are not selling exhibitions, but also all of the residencies end in an open studio, not an exhibition. And the idea is that we invite artists to spend 3 months in London based at Gasworks, but we think of London as a resource for the artists. So it's less about production and it's more about process. This is also why we offer studios to London-based artists, and we don't do an exhibition at the end of it. Sometimes it happens, but it's out of conversations, it's out of when things fit, but it's not a natural progression, or it's not like a mandate of sorts. We are funded by Arts Council of England. 35% of our money comes from them. When we started getting funding from the government, it represented nearly, I would say, 80% or even more. And every year has gone down, and it keeps going down. And on the one side, it's because of governmental cuts. And on another side, it's because they've decided to keep us on a standstill. But when
as it's been in the last few years, the inflation is up to 10%, you're essentially getting 10% less every year. And at the same time, of course, costs are going up. So, I mean, for those of you that know the UK, it's a very neoliberal setup whereby the relationship between the private and the public, it's getting more and more blurred. And it's getting blurred out of necessity, I would think, but it's also out of a politics. We're really driven into it. I don't know what else I can say. I mean, I think it just kind of contextualizes a little the role of Gasworks. We're part of a system, you know, particularly within the London system. We're very lucky that the arts infrastructure in the city is very developed. We have a lot of colleagues. We have small spaces, middle spaces, and Big Tate as the biggest sort of the spaces. And I always say that, you know, I always talk about the ecosystem, and I think you or some colleagues this morning were saying that, you know, you need to understand your relationship to the ecosystem, whether it's the other nonprofit or the market, because then you know how to operate, you know how to keep your identity, you know how to keep your space of freedom within it. You know, you're never really free. I remember when I started, we used to call spaces like Gasworks independent spaces. Of course, nobody uses that word because we were never independent. We were dependent, even more than any other, you know. So even, you know, the way we've changed the language has been a change that created, you know, out of awareness, I would say. Awareness that we're depending more and more. And one of the things about this neoliberal situation that we're in, where the arts councils now represent 35% of our income, not 80 like it was at the beginning, is that we now have even more people to be answerable to. And I think the challenge is to keep spaces of freedom so that artists can carry on being artists, so that they're not there to perform their identity, so that they're not there to be instrumentalized by the system. They can continue to be who they are. But it's a challenge, but it's also a game, and this is what we need to do. I mean, I don't see it, well, it's a problem, but I think it's one that we need to live with. But I think one of the things that we tend to advocate so much in London, particularly at the moment, and I actually talk about London, not England, because they're very different places. London is its own bubble and functions in a very specific way, which is it functions in the way of those hyper-capitalist cities that is global in many ways, but it also controls and has a lot of power. The rest of Britain could very much be somewhere else. And I'm sure that there are people that disagree with that, but I don't think I'm so wrong, even when I say that. Because there's a, you know, even for artists, you know, there's artists that get to have access to the scene in the UK have to go via London. Is it right? No. Is it a fact? Yes. I very much think so. But one of the things, just to conclude, that I feel that there's a lot of pressures now, and of course, Brexit has been, for those of us who, you know, disagreed. I'm also Italian, so, you know, I'm a foreigner in the UK. It's been disastrous. It's undone so many cultural policies and progressive cultural politics that were initiated in the 80s and in the 90s in the UK that are completely being denied now. So we're at the time now when doing residencies in the UK with artists from Europe is radical, which is absurd. It's absolutely absurd in 2024. And yet, you know, what was super normal in the 90s and we used to get money for, and everybody, you know, Cool Britannia and all that bullshit it's falling apart.
So there's a sense of like a retrograde, a feeling of regression in a lot of the things, and we're having to advocate a lot for small spaces because, of course, nobody's going to close down Tate. As governments reduce our funding, Tate, British Museum, Victoria and Albert, they're always going to be there because they're used as a soft power from governments. But of course, places like Gasworks, Chisenhale, Studio Voltaire, and other organizations that I don't know if you know, but they're part of the system, we're much more precarious. So a lot of the conversations that I have is like artists don't start their career at Tate. They start it in spaces like ours. And there's a lot of advocacy that goes into that. Does that contextualize? Absolutely. Thank you. Thanks a lot, Alessio. And there's a lot of very good things in London, even though I sounded very negative. I think they know. Okay, good. No, I'm joking. But since you are talking about London, I wanted to make a comparison or a bridge with another city that has had a strong connection between the name of the city and the fact that it was the city where artists could start up their career, could live in a better way, which is Berlin. And I come to you, Anita. Berlin has been for the last, maybe now it's changing, but for the last 10, 15 years, the city to be. Yes. What's happening in Berlin? Yeah, what's happening in Berlin? Thank you, Linda. Yeah, what's happening in Berlin? I'll start a little bit by saying I think it's still a place. It's changing, but it's still a place where, as I see myself, many artists still find themselves entering and trying to stay and make a somehow a living and working situation as an artist coming in from, be it the United States, Northern America, but also other continents of the world. And this I can see directly as coming from ZKU Berlin. I am the residency coordinator that together with my team we manage and try to develop our program with the changes of the city and the changes of the people coming to our space. ZKU is in Berlin, in Moabit, in a neighborhood or part of the city that is quite central and neighbors the different diverse migrant communities of Berlin, but also kind of the old base of old Berliners still also live there. And ZKU is in an old cargo train station right in a small public park. So we have a very interesting kind of dynamic where we have big studio spaces, up to 13 artists live and work in the studios while they share a common kitchen, they share a common terrace where they are really encouraged by us to exchange and learn from each other and be in dialogue. As an international residency space, we have many different people coming in. And at the same time, you are in almost a very non-international space, which is, Moabit is very influenced by its migrant communities, but it's not international. Do you get the difference that I'm saying here? It's not English speaking. It's migrant communities, particularly speaking German. So you have international artists there living in our space who are then right in the public park where the families and communities do their summer barbecues and tend to go about their free days. And this is a really interesting aspect in our space. And with us, also compared to Gasworks, it's a strong focus on the process of their projects and their arts. We don't have final exhibitions of any sorts. It's open studios, it's weekly cooking and presenting their work to each other to kind of create a space of dialogue and a main focus of ZKU also having a low threshold to arts for the neighborhood, as we see ourselves also with an act for the neighborhood, but also bringing in professional artists who are interested in exactly that, in not the white cube, and not the exhibition part of things, but the process of experimentation
encouraging experimentation, encouraging to test out whatever the artists feel that their project could use right now is what our space tries to be. And in this, yeah, Linda. No, just maybe yesterday you told me about how it works now, which is interesting. Yes. With the relationship with the artist, so the artist is coming already with a dote, we call it, I don't know in English. Yeah, they come with a partner. Yeah, kind of. You mean as a project or as a... Yeah, as a financial mean. Yes, right, how we function, exactly. I wanted to get into the structures of ZKU, how we function. We are, ZKU runs through the non-profit association Kunstrepublik e.V. So this means we do not have grants that we can give artists. This is something we cannot do. We act as a space and artist-led space that then we have our own open call. Our focus is mainly on urbanistics, on the phenomenon of the city, and with our selected artists, we ask them then again to figure out their funding and their grants themselves by applying to institutions, funding institutions that do exactly this. So they come with their own funding to then spend a few months, 2 to 6 months with us to work on their projects. Or we have also our own partnerships with other institutions such as Goethe Institute or the Academy of Arts in Berlin, or even other European funding institutions that then have their own selection basis together with us to grant artists to come to our space and work on different projects. So it's a quite, we are the Center for Art and Urbanistics, so it's an intersection of arts, of questions of city development, of social, economical questions, and with this we hope to combine and be a space for different groups to meet and exchange in a time where we at least feel dialogue is becoming more difficult. Do you facilitate the relationship with the communities for the artists? We do this if this is something we can something we can offer. If we feel like this is we have our own connections to communities and the neighborhood through through cooperations with social organizations based in Moabit, through our own offerings to kind of the neighborhood, having a bike market, having a secondhand material market, and with these moments, if artists come and have for us also really important, a sustainable and sensible plan to approach these communities, we're happy to facilitate. And this is then again also through work of really tending and caring for these connections. This is really, this is also hard work because it's time consuming, and it's also, I feel, very important to do in a very respectful way without having the feeling of bringing an artist in from abroad for 2 months to do something and then leave again. This is not sustainable in art production. Thanks a lot, Anita. We fly from Berlin to Greece, to Athens, and yeah, thanks, Alessio, to Nefeli's organization, the Onassis Foundation, which is a world-known foundation dedicated to the development of culture, science, and many other relevant topics. But it's a peculiar program that you lead that is very interesting. It's called IR program, IR residency program. Do you want to tell us a little bit more about it? Absolutely, yes. So for the ones of you who don't know, the Onassis Foundation is a public benefit foundation established in Greece. It supports 3 main strands: health, education, and culture. I'm the head of the residency program. That is a relatively young program. It opened in 2019. And it's part, obviously, of the Onassis culture. We have the huge privilege and luxury that we don't have to fundraise because we have this funding model where actually the Aristotle Onassis, the one who
who created the Public Benefit Foundation, said that for perpetuity, for the rest of the life of the business part, 40% of the profits every year should go for public benefit. So in a way, we have this amazing privilege that we always have a secured funding, as long as the business of the Onassis business is running. And this money goes to invest these three strands. So having this privilege, we also have a huge responsibility, and we're considering a lot when we started the program in 2019, what is our responsibility and our role. Running a residency. It's a full-funded residency in the sense that the artists receive an artist fee, a research fee, housing, flights, workspace, and a lot of other resources. Very similar, you have managed to bring quite like-minded, I think, institutions here, so very similar to Gasworks, for example. Also, what we do is that we focus on artistic process. We do not ask, we give the artist time and resources to really delve deep into their artistic research without expectation of a final work. We want the people who come to relate to the city, so this is one of the main questions of the open call. Why would you like to do your research in Athens? This is not about inviting projects that are about Athens or Greece, but it's mainly because for us it is important that the people who are coming to the residency and move to Athens for 1, 2, 3 months have a genuine interest in connecting with the different local communities. And also we organize a lot of collective programs, like events around this, towards this goal, like from field trips, site visits, a lot of networking with other local grassroots institutions in Athens. So I think what's one thing that maybe differentiates, or like at least where's one of the points that we wanted to put our efforts on when we built this residency had to do with the way we relate to the artistic community we invite. So instead of going for this usual residency scheme where someone comes for 1, 2, 3 months, you're like, welcome, then 3 months later they're gone and this is the end of the relationship, we wanted to use the resources we have to build long-term relationships with the artists we invite. The program is addressed, first of all, I use artists, but actually it's addressed to art professionals from all fields. There's no differentiation between established or emerging artists. So it's quite open to a broader artistic community and creative community. But since the beginning, we say that once you're supported, you're always welcome back to use the resources. And every year, of course, we open up our program through open calls to new members, but everyone who has been part of our programs is welcome to return, and we keep a budget every year to be able to support again artists. Yeah. So another, I think, important, essential element of this program is that we don't want to become one rigid thing. So since 2019 that we opened our doors, I think every year we try to stay attentive to the needs of our community, and we change the program according to their needs. The third year of our existence, we took a pause. We stopped for a year. We invited all the previous participants, that at the time were around 80 or 90 people, to come back. And we started a series of assemblies together with all previous participants to reimagine how we want them to be involved in also the decision-making of the program. We do this already in different aspects. For example, during the open call, the selection happens from previous participants of the Onassis Air in a blind process selection. So previous members select the new members of the community. Through different assemblies, but also smaller working groups, we invite them to write with us the next open calls, asking what is urgent right now for you, what should be the next open call about. And also we involve them in the actual programming of the program. Right now we have, by now, 5 years later, we have 150 people that have been supported through our program. So now we're doing, we have opened up to them the programming
in the way that they propose future workshops, screenings. So in a way they contribute also to the programming. They do mentoring sessions to each other, and someone who has already done the program, they can offer their skills for future residents. So in a way for us, I think, and I will stop here and we can continue through the Q&A, that I think the responsibility where we have put our efforts is to establish an empowered community of artists, that they feel the ownership of the place, but also they feel they can be part of the decisions we take, and that we want to push ourselves not to become one rigid thing, but we stay attentive long-term to the needs of our community. Thank you, Nefeli. Talking about communities, I moved towards Isham Khalidi, Amsterdam, and Maastricht, and Jan van Eyck Academy. Yeah, Jan van Eyck Academy is in Maastricht, in the southern part of the Netherlands. Yeah, nice to meet you all. Thank you very much for inviting me, and it's great to be here amongst you all to hear all these different models of living spaces and places where people gather for a particular amount of time. And yes, it is the same for Jan van Eyck. It is historically the idea of the Post Academy, of which we have 5 in the Netherlands. And I think with the Rijksacademy and the Jan van Eyck Academy are sort of the largest. It's a little bit also comparable to Schloss Solitude in Stuttgart. We have 38 studios, and we have about 45 participants each year. We call them participants because they are together, they come together, they participate in the program, and not so much residents. And I think if you want to ask me the core of what we do, I mean, is to support artists and designers and practitioners and researchers in their development, you know, in their questions that they have throughout the period that they are there. And that support can be in many different ways. I mean, it could be in terms of workshops, really hands-on making, wood workshops, metal workshops, audiovisual workshops, whatever you have. Or it could be in terms of programming, so to offer programming and have a reciprocal sort of conversations with them. It could be to foster community. I mean, we have a cafe restaurant, we have many communal spaces. We do group sessions and all of these things to bring people together. Or through an in-lab program, which is sort of a specific kind of way to bring people together. But that also can change by year because, you know, not every group is the same and not every group grabs the things that you offer them. So it is definitely a communal space. We'll get to the idea of community maybe a little bit later because there obviously are always certain things to consider when one speaks of community. What is it exactly and how is a community constituted? And in the 5 years that I've been working there, I have seen many different ways of approaching this. And obviously within the corona crisis that has hit us all in a sense. I mean, if you're in a space with about 100 people walking around with the team and the freelancers and the advisors that come, obviously you have to rethink this idea of community. I mean, what does it mean to come together? And you know, and how are the differences when you look at time, for instance, time as a concept, between, let's say, team and participants that come only 1 year because our residency is 1 year. How does the team perceive this? How do the participants perceive this? And exactly also feedback structures are very important in that, to listen as well to your participants and to have a conversation between team and participants, which is also very important. So next to the workshops, we also have systems of research, which is one, the Institute of Nature Research, and the other one is the Institute of Education and Development. Previously, it was also dealing with all sorts of kinds of research and bridging sort of the gap between the outside world and the inner world of the Jan van Eyck. Now we have these 2 institutions which are really directed into the questions that we also want to foster and seek. So, and many of those questions, they came from, when I started working in 2018, I felt that one, we were sort of an international residency, but I questioned the idea of internationalization. What does it mean to be international? When we are looking into a compound or a cohort of people that might come from a North European, Western American sort of set, you know? Can we question this? Can we do something else with that? Can we be also in places where we are not? And this meant also, can we enter or penetrate also regions that
before might not have had access to places like the Jan van Eyck. I mean, we are 75 years old, and it is also, in a sense, an elitist space, and it also provided itself or purported itself a little bit as such, because yeah, when I came in, also the idea of excellence was at the forefront, or the idea of quality, and all of these things. At the same time, I was thinking, you know, when we look at the world, and when you would ask me, what would you do with this place, you know, in the next 5 or 10 years, what is the question that you would pose yourself? And I think the question that I posed myself was, at least, what would art practice be in 10 years from now? I mean, what is going to influence art practice? And how will the academy look from that perspective, right? So I started projecting the academy 10 years from now. So in 2018, and I made a program which was called 2030 Post-Academy in a World in Transition. So the idea of transition came at the forefront, right? So this was 2018. And now we started working on that. I think climate change was one of those things. So what does it mean if we can't travel anymore? What does it mean, you know, if we need to source our food from somewhere, you know, et cetera, et cetera. In that time, I also went to Kyoto to this beautiful gathering of res artists with many other residencies, where we were considering also the book of Pascal. I know there's some people that work with him about contemporary artist residencies, where this question was also there, you know, and I was like, whoa, that's great. It's confirming some of my sort of feelings about this. And so this was really nice to sort of pose this question. And so when I sort of came back, I started working on this, and I started putting this idea of context and conditions central to the thinking of what we do. So the context is that thing that pressures us, right? That puts us, we talked about it just now, that puts us in a different way, a different modus. And the conditions is the very set of conditions that artists have to deal with, or people have to deal with when making art. And suddenly the whole idea of art also changed from object, the art object, to conditions of the object, right? So all the circumstances that surround sort of how an object is produced and how it's made. And therefore also the concept of production then becomes central. So how do we produce? Why do we produce? You know, should we produce differently? That was very difficult, to be honest, in the first years. And then Corona hit, and Black Lives Matter, and then the Korean War, and then the Palestinian War, and everything, you know, came on top of that. So everybody knows what I'm talking about. So you have to deal with it. So this concept of context, it was actually, we were running behind, you know, we were running behind of what's happening in the world. The world is sort of much faster than we can ever be, you know. So we have to deal with these things. We have to be context related. We have to be flexible. We have to start thinking differently. We have to commune in a different way. So yeah. So we started devising also instruments for that, right? So one of them is the Future Materials Bank, which was set up in the Corona crisis in 2020, which deals with the ecological transition of material use for artists. So can we rethink our material use? So at first it could be very simple. Can I use polystyrene or epoxy harsh or whatever? Of course, there was a lot of resistance to that. You know, can you place an artist within that kind of thinking and realm? So we also had to question the notions of autonomy, the notions of neutrality, all of those things, you know, had to come on the table. But then again, now it's much different. People, it's much more sort of normal, and you know, many other academies are also kind of following this track, you know, of the sustainability transition and transition questions. So I think that's really great that in the 5 years this has changed into a very positive thing. And next to that, the food lab. So we already had a food lab. So when I came in, I started sort of emphasizing that as well. And it's also working with farmers and working more locally and sourcing locally. And you know, within the kitchen also whatever is produced is also produced through that system of, you know, self-organization and self-making and providing also lunch for each other together. And we talked about it yesterday as well, eating together on the Wednesday evenings. This was already there, but it started to become more emphasized. So those would be then structures of community, right? Eating together on Wednesdays, presenting to each other, and then eating together, making together. Yeah, so I would think, and now in the new policy period, I mean, now we've written our new policy plan again. We are extending that, and the idea of community is much more explained to the concept of relations. So not so much as community in the sense of what constitutes a community, but rather how are we related to each other, you know? What does it mean to be related? What does it mean to
be in relation. I think that would be a better phrase for that. And at the bottom of that is sort of a decolonial practice. So a decoloniality of being together, or a decoloniality of the idea of residing, or the idea of dwelling, or the idea of this kind of thing. So there's a lot of stuff. Thanks a lot. Yeah, exactly. Maybe we go back to these topics in a second round, which are very relevant also to us. We are in the city of design, where in 2 months' time we're gonna exploit the city, and the renting is raising like hell. So this is a real issue also for this city. And since we are talking about this city, I really wanted to have in this panel also the voice of an artist and an activist. And Emanuele Braga is also, has also experienced a form of artist-initiated residency program together with other artists and curators that I wanted him to talk about, also because I think that Emanuele is also those kind of artists that are not making art, but are making things happening, no? Which is a switch. I don't know whether you agree. You probably don't, as usual, with me. Thank you. But actually, from making art to making things happen, for me, there is also this connection between artists and activists. Yeah, I mean, I always have been engaged in producing art through activism. And particularly, we try to experiment alternative art institution models in order to, like, establish, a possibility to produce and reproduce in another way. For example, here in Milano, after the crisis, the financial crisis of 2008, we created this art workers organization, assembly called Macau, that here it's quite known, also internationally. Also, we did an exhibition with ZKU in Haus der Kultur der Welt, Haus der Statistik in Alexanderplatz. But anyway, in that case, we tried to experiment alternative economical space, really fostering this capability of mutualism in between artists. And for example, this was very radical. But we did, for years, the collectivization, the socialization of all the incomes in order to distribute liquidity within all the members as a basic income monthly based. So it was quite powerful, but anyway, it was super good in order to to really understand what does it mean, to have a trust in between an artistic community that was capable in that mode to open up spaces, to do residencies, to establish programs, and so on and so forth. In 2017, again, we funded this Institute of Radical Imagination as a coalition in between art and activism and scholars in south of Europe and North Africa, around the Mediterranean zone. And the aim during the years of this IRI was how to take the art production in the time and spaces of activism. And so, for example, we transformed art commissions as militant research process, as assembly activation, as struggles locally based. For example, in the last Biennale, I was speaking before,
with the Goethe Institute here in the first line because they were one of the producers. We were commissioned by the Deutsche Pavilion, the German Pavilion, in order to do a show regarding the condition of labor of art worker inside Biennale. And we did a militant research for 6 months, and then we did the show, but that show didn't end in the Biennale opening, but quite spontaneously we found our direction have been transformed in a real worker assembly that in the next 5 months write down a chart for workers' rights in the metropolitan space of Venice, and they started to fight against Biennale and asking to all the institutions to respect that right. So just to let you know how we can go in and out with the perspective to activate activism through institutional framework, but also not simply commissioned by the institutional framework. Okay? Third, with IRI, I am also, for example, in the board of direction of l'Internazionale. L'Internazionale is the confederation of one of the most of the big institutions in Europe, like MACBA, Reina Sofia, Van Abel Museum, SALT in Istanbul, MSU in Zagreb, and Contemporary Art Museum in Warsaw, and so on. Now we have a project, the main project of l'Internazionale is called Museum of the Common. And l'Internazionale was the attempt by all these institutions to have like an external confederation and independent space in order to be more free to experiment in this direction. And we have also, right now, in this Museum of the Common, a climate assembly. In the climate assembly of our Museum of the Common, we are discussing, for example, how we can be sustainable as institution or alternative institution or grassroots movements and so on. And I mean, now we are discussing, and I relaunch to you in this discussion, this provocation, apart from being sustainable in the contents, in the relation with the territory, in the food menu, in your bar, we are discussing how we can strike for climate as institution, okay? How we can be a political actor apart from be sustainable inside, no? How we can strike, because we can be maybe sustainable inside our institution, but maybe we are reproducing a model that is unsustainable for humanity living in this planet. For example, I did this proposal. Are you able to do an action, real action, in order to avoid toxic philanthropy in your institution? I did this provocation. I was invited as a speaker right now in the early day of the AMACI, is the association of the museum, public museum in Italy. The title of this year was Ecological Turn. I end up the speech with the same provocation, and I have to say, we did a Q&A, but it's very difficult, for example, to have a real reaction on the institutional level on this. As, for example, also in l'Internazionale, I am also supporter and working with ANGA right now. So art, not genocide, in order to boycott the Israeli pavilion in the actual Biennale. And how we can move as institution in order to be sustainable and a political actor in the actual scene. Because, I mean, we know the political situation is that, as I heard
by everyone that we have public cuts everywhere. And when it's like that, I mean, we have a double move that the private sector, more toxic, is put in the hands in what is lacking, and on the other side, a big restriction of free of speech and censorship and so on. So we have to face this situation in order to be sustainable. And I think we have to move in a direction quite also effective. Thank you, Emanuele. You can keep it or give it to Alessio or whoever. I knew that Emanuele would have thrown us in this field, and this is, I mean, why I invited him. But also because I think that we need to talk now in the second little round on how our action is actually impacting out of our buildings. Now, what is the before someone asked, maybe Giuliana and Bojana, what is the connection between the global and the local? So what is how do we make possible that our action is actually perceived at a political level, at a decision-making level? What could be? Because we know that traditional institutions are not doing that anymore. So our spaces, which are hybrid spaces, cross-disciplinary spaces, where things are still raw, still happening, you feel the life, then maybe those spaces are the spaces for transition. So are those spaces where things can be transitioned from the previous world to whatever the next world will be. I don't know, do anyone wants to react? To whom are you asking? Isham, you want to react? Sure. There's a lot to react to, no? Yeah, exactly. I think there's many different levels, and I think it's different from all of us. I mean, we are positioned differently, and we come from different places. I mean, we are funded 75% by the ministry, and the rest we have to get from everywhere. I think that places can be radical, and that kind of radicality is not always to be seen in a very immediate sort of gesture. It can be seen in many different ways, such as the question of whether to be there where you are not, and the implication of that. Now we have 31 nationalities at the Academy. How to bring those people together is a radical act. And it goes against the current, it goes against the system that are already in place. So you would have to have that conversation, you know. You have to go through the mud, let's say, with your team, with all the ministry, with the people around you, etc., etc. So I believe that there's a radical act in the doing itself, and in the going through the system, or as Catherine Walsh would say, fostering the cracks in the walls, let's say. We are creating cracks in the walls. I mean, we should not be very shy as well to say this, huh? We are creating cracks. Whether this has an impact, I do think it has an impact. I mean, because when I started in 2018, half of the people said I was crazy, that it's just undoable to have this idea of climate change or sustainability or whatever at the forefront of thinking, because art should be autonomous. It should not be instrumentalized, right? So I think there's boundaries we are crossing. But at the same time, I totally agree with you. I'm frustrated as well. I mean, I'm curating the Dutch Pavilion. I'm frustrated. I would also say, like, you know, I don't want to do it, and I want to oppose. I put my signature on the list. But I'm constantly in opposition, constantly, with whatever is around me, with the government's institutions and etc. But I don't have a clear answer other than I really like your proposal and your sort of, I don't know, your how do we say, your rebel kind of approach. I do think we need to scream. Somebody said something about screaming, and yes, we do need to do that. We need to come to another kind of energy level and opposition to what's ever going on right now. I do believe that as well. I'm not there yet, but we can do it together, I suppose. Yeah. Thanks, Isham. Nefeli, do you want to, I believe that the Mediterranean gaze or the Mediterranean ecosystem is somewhere we could start from. It's true that you live in a condition, as you said, of privilege, but still your program is one of the most advanced program of coexistence, cohabitation between artists in a Mediterranean context.
I don't know whether you think that the Mediterranean point of view, perspective, could help in this situation. Well, I'm not quite sure. I think it extends outside of the Mediterranean as well. We're a very international program. I think I relate very deeply to what Hitam was saying before. Like, it's about relationing, about how, like, this is exactly how we see the community, the type of relations that are created. And I think this extends outside of the Mediterranean. I think it is important, that somehow we shift and, you know, growing up in Europe, but being part of, you know, being a Greek person, everything was Central European oriented. So kind of shifting this balance and bringing these discussions and conversations to other places, what is called Global South, a term that we don't really like, but at the same time, you know, like bring it more to the south, to the peripheries, to other places, I think is important. But I wouldn't focus it only to the Mediterranean. I feel like it extends much further than that. Yeah. Yeah, no, I agree actually, but I believe that there is a different concept of time and space, for example. Someone was talking about time and space is the core of the residency concept. Time and space and community is very much linked to a cultural position also, how the global south, let's say, is seeing also a daily cohabitation, coexistence, co-living. Yeah, I just wanted to say that I think it's nice that we're not anymore trying so desperately to copy the models of the Central Europe, and we try to embrace our own our own specificities and our own, but at the same time, yeah, I don't know. Yeah, it's. Before going on, I want to see whether you have questions. Any one of you? Because I have other questions, but I might want to just throw in one more little thing. I mean, because it's a very nice discussion. It goes also the other way around. You know, when we try to propose our radicality onto others, when they come to us, they propose another kind of radicality to us. Because at the residency, at the moment, we have people that say, well, I do want to eat meat. You are pushing your non-meat kind of thinking on me. It wasn't us that created this. It was you that created this, you know? And this kind of reversal of the thing, you know, is also very important to take into consideration. You know, of whom are we talking, you know? Who are the subjects in this case? And I think that's important, and if we want to include that, or the other ways of thinking, we first need to put ourselves in the situation of the other, on the other side of the colonial difference at this point. I think that's the most important thing to do, and not think of it from our position here, but to think of it from the position there. Does it make sense? Yeah, I mean, for example, with Institute of Radical Imagination, we decided to open up a sort of space that was also an exhibition in Reina Sofia and Ethnological Museum in Madrid, in order to host and listening and a sort of teaching or understanding the Zapatista ships when they arrived in Europe some years ago. The Zapatista community decided to give a speech to the Western countries, and they decided to travel to Europe because it was the colonial capital symbolically, and in Madrid, most of all, even if they did a tour in between many nodes of activism in Europe, and we decided to open up a space in the institutional framework in order to listen to them. And we did like study groups, reading all the letters, trying to understand what they were
taken to us, no? Of course, but also now, coming back to the issue and the point of before, I mean, a central point is anyway how to decolonize the museum and the cultural production, how to step forward or aside or against this imperialism that is quite self-evident right now, how it's going on and reproducing itself. And for example, with Institute of Radical Imagination, we are launching an independent platform, hardware speaking, led by Decolonize This Place, that is a collective from New York working a lot on Palestine and also concerning the other topic, toxic philanthropy, MoMA, for example, and so on. And this is an attempt to have an independent voice coming from Gaza and what is going on right now. And this is also supported by the Internazionale, for example, just to understand also the possibility to create chain in this direction, linking institutional, not institutional fields and so on. Alessio, maybe from your perspective, how can we be more radical? Also, the Triangle Network maybe is an attempt to create constellations. It's such a difficult moment, I find, because I think as an institution, as an individual, but also as an institution, we're still traumatized for everything that is happening. And in many cases, I'm not entirely sure what the best way to react to something that it's still happening and changing all the time, how I can do that. There's an anecdote that we found very scary. So when was it? Maybe 2-3 weeks ago, all organizations supported by the Arts Council of England got an email from Arts Council of England saying that if we were to make any public statement around the war, our funding would be compromised. So when we're talking about democracy, this is when it's really not there. And there was such an outcry, and it came out in the papers, and some artists actually said, hang on, the Arts Council put out a statement, we stand with Ukraine at that point, how come now we can't do this? So 3 days later, the Arts Council put out another email saying, we feel that our message was misunderstood. And it's like, no, we understood. We did understand. And that's why there was that public outcry. And of course, the statement that followed was like, you can make your public statements, you can say what you want, your funding will not be compromised. But what that showed to us, working in the public sphere, was how unthought through, how schizophrenic, how sort of insane the situation is. You know, like we have had, not me at Gasworks, but colleagues have had funders calling them saying, if you do that, I will withdraw the funding. So, and this is happening in a place where, as you say, you don't need to go to MoMA to get public funding. You can come to Gasworks, we have it too. It's not millions, it's £500, but there's still control. And negotiating these spaces at the moment is really difficult. I think my only way, the way that I found productive for us is to make sure that the answer to that is not paralysis. Because one of the things that would happen is like either you go like, no, I hate everything, that's it, revolution, which I'm not sure that as a single unit I could have that much force. But the other one would be like, okay, I'm really sorry, I'll just shut up and go to sleep. And actually what we've decided to do is
just keep going with what we're doing. We have a program, we have views, we just keep going in the way that we were going before, and we will continue to integrate into our programs elements that show what our thinking is. Because the other thing that I'm very worried about is the sort of like activism that it's one post on Instagram and there you go, I'm an activist, which many institutions do, which there's a point to a certain extent, but also kind of feels hollow to me in others. So it's for me at the moment, to continue to navigate is the best way until I can find a language, a system that allows me to make a statement that feels real, that feels honest, that feels inclusive. Because of course, I can make a statement about what I believe about Israel and Palestine right now, and Gasworks can say that, but if they were to pull funding, it's not just me, it's my staff who needs to be paid, is the artists who have a studio there. You know, it's bigger than me. And I think, you know, for us that run institutions, big or small, we have to have the ability to see things from all these different angles. Because if it's just about me, I can take consequences to a certain extent, and others. So figuring that out is really complicated, and I genuinely don't have an answer. But the only thing that I feel I can say is we'll just keep going with what we're doing. We're not going to compromise. We're not going to take back. We're not going to redo, and see where that takes us. And hopefully, our program is part of our vision. And if our vision is solid and it's real and it's to support artists and support freedom of speech, eventually, the way we think will be inscribed in that. That's all I can do, I think, for now. Yes, I understand you, because we are also in the same position. We have done a statement, but it's not enough. We keep working. We keep hosting artists. We keep doing these kind of moments and conferences, because we think that also sharing these moments is very important, also to raise awareness, to raise common rage. Also the commons of rage is something that's very relevant. There is a question over there. Yeah, we do have an intervention. Erika? Yes, Erika. Yes. Thank you. So thank you for the wonderful thoughts that you have shared with us. Following up on this notion of how do we channel our common rage, and what do we do with this sort of impasse that we all feel, like the fact that we are aware as people that work in the creative field that we have a privileged space of reflection, of elaboration of critical thoughts, but then there seems to be this sort of gap between, let's say, our community and the idea that we are preaching to the already converted, so to say, and the fact that then it seems that the rest of more established institution, or if not, like, you know, the rest of society is somehow not following up. I don't mean it in an arrogant way, but we all feel this frustration and this gap. And so I was wondering, since in fact residencies are small communities, more or less, you know, long or more or less solid, but they are tiny communities. I was wondering if any of you has ever thought about breaching this gap by introducing in the cohort of residents people that have nothing to do with the arts. So it's not only about transdisciplinarity within the arts, but it's really transcending this notion of transdisciplinarity and really like inviting someone who works, you know, as a car repairer or as a, not even gardener and chef, because we know that these are already figures that are present in residencies already, but really people that maybe don't have the bulletproof CV that is needed to access to a residency, but people that you know, are really from other facets of society. So that's a question. Who wants to? Anyone wants maybe to? I have the microphone and I'll quickly pass on. I think, you know, part of, certainly if I think about Gasworks in London, we do try and open up our program and involve other agents that bring different perspectives. But I'm also, I also feel that as a small space, for example, I think it's important
to specialize and to actually really work just with artists and not trying to bring a lot of other people and not having the expertise to be able to support all these different skills and fields. I think in an ideal world it sounds brilliant, and I get it. But I think the other time is that the other side is if you're bringing in all these different people, then they also need the significant support. And if you don't have the way of doing it, then you're just opening up and you're becoming even more unstable. So, I don't know, it's a balancing act for me. Yeah, thanks, Alessio. Maybe thanks for your question. I think I would like to kind of add from a perspective of I would say even smaller space that it's of course a question of how to combine these things into a program. And with ZKU, it's been more of then again a very kind of location-based practice of tying in who is in our neighborhood and trying to keep them connected to our space that is also supposed to act like a cultural center, and then to at least combine the working fields of, I don't know, of reuse of materials. So we have repair shops that we are connected to through, who are run by social organizations, in a sense, for example, who try to reintegrate long-term unemployed Berliners into the working market, and then again they collaborate with us, so our poorly fixed bikes can go to that space, and there's a connection between these working people with and these newly learned workers with our artists who then have this connection. But at the same time, I think it's really a question of for our space, especially. To keep in a balance of this flexibility, to be flexible, to be able to quickly react to happenings as we are seeing right now, and then again also to have a stability, which is kind of what I'm touching on now with what Alessio was saying, is that you have a balance of flexibility and stability. So these ideas of rechange of programs really need to be thought through in a very sustainable way that can actually benefit all the participants. So I hear you, and I think it would really depend on the space to be able to facilitate that. Yeah. No, just a small remark. Thank you for your question, Hirka. I was just wondering, a car repairer or people that do things with their hands earn like 3 times what I earn right now. I don't think they would want to come to a residency that gives you 1,000 or 1,500 euro stipend per month. But this is interesting because a lot of works like being a lawyer and stuff will be taken over by AI, and all the skills works will then take over. So these people will earn definitely more money than we do. So I don't know if they need a residency. I was just wondering whether that could play a part and how you would then sort of work with that notion, right? So the different economies. But we can talk about that later. Yeah. Yeah, and just to mention that we have also experimented with bringing into the residency people from other fields. It doesn't always work, it's not, and I think sometimes when it's, in a way, it doesn't happen organically, it might be quite problematic. Like, I think you need to create, first of all, a common language, and sometimes I feel this is more of a need from the artistic side and not coming genuinely from the people that were involved. Just to give an example, we've worked with chefs in residence, and one of them told me, you know what, we had a collective program called the School of Infinite Rehearsals, and 6 people would work under a common theme, and there was a chef invited to be part of the group. And in the end, they told me, I felt kind of uncomfortable because my natural, I just wanted to be in the kitchen and provide for others, and I didn't know how to be part of this conversation. And in the end, it was something very useful, or like it was a valuable thing more for the artistic community than the actual chef. So I'm a little bit, I think it should happen, it could happen, but you have to build the right framework, create a common language, and they should come also organically from the need of the, the car repairer or the
and not so much as, I think, a call from an institution or a program, residency program. Do you want to say something? I don't know whether, no. Is there any other comment? Giuliana, Eli. Eli, mi dici anche che ore sono? Ho perso 5 minuti? 7 minuti, ok. So first of all, thank you very much, because it's really inspiring listening to all of you. Yeah, my question is about conflict. So in a way, it's really connected to who has preceded me. So according to your different perspectives, so your different institutions, programs, and activities, how do you deal with conflict? I mean, conflict very often it's also where there is not necessarily one person that has the power, but it's really about relation, no? As you were mentioned before, Isham. So I imagine that when you work also with communities, at a certain moment you have a conflict on, on the context with which you are collaborating, or you can have conflicts internally or with your funders, as you were saying, no? And then you have to react using soft power strategies or other ways. So which are nowadays, according to what we are saying, and also because we see and we feel that we are in the middle of a difficult and critical moment, how do you deal with this? So on these different layers, so how do you see it? Who wants to? Yeah, just very briefly, it's not easy. I think a very important part, at least this is how I handle conflicts in the residency, is to be very honest about your capacity as an art worker, on how much you can, I'm not an expert on conflict resolution. I think it's very important to listen, to be able, to have your ears open and listen to different sides. And in my case, in cases when we had to deal with severe conflicts within the residency, is to ask for help. Like we have invited in the past mediators and people who are more, experts on solving, conflict resolution within the residency when it comes to this. When you deal with humans, this is our main challenge. So yeah, I think honesty, listening, being able to grasp and understand the different sides, and also when it reaches a level when it's outside of your hand, I think it's important to ask for help. Yeah, thanks, Nefeli. It's of course, a big part of our work and a hard part of our work, and what's worked quite well, which I'm so happy about in our space, is also we had an implementation through workshop and through an inner work coming from our team, was a workshop to create something now we call the policy of respect, that is now like a code of conduct, a binding material that is tied to our space, whether you come as a resident or as an external project participant. Really good and helpful part is that we've defined it as a learning process. It's not rigid, it's not final. But coming from the team, working with a professional, so getting help from outside, a policy of respect that we stand by, and we also ask for people who enter our space and join us to sign with the contract that they enter, and it binds. And with this being said, of course, it's still a common topic, and what I've found really helpful is to stay very honest about our capacities as a space, but also remind of kind of the necessity to keep an open space, because conflicts happen, and often the urge in a conflict is to close up things. And so I hear it and I see the sense of it, but I always come back to saying,
you have to be aware that when you are coming to our space, we need to keep it open, and this way you have the policy of respect to converse and be in dialogue in a non-violent way, but we want to, and we really emphasize and want to stay a space of dialogue where people enter and have a, don't close up. If that makes sense. Emanuele, a lei. Okay. No, Abbiamo I mean, 3-4 I minuti. train myself to consider like not equal violence and conflict. And of course I'm against violence and fascism in general. But I think we have to stay in the conflict. We have to train ourselves in order to stay rooted in the conflict. And that's why a lot of time this attitude to solve the conflict with methodologies or politically correctness and so on is even more violent than being able to stay in the trouble. Actually, you said it It's really uncomfortable, right? It's uncomfortable, yeah. I think that's the thing. Of course, as Feli was saying, you know, if things are really serious and you need competent people, yes, let's get them in. But it's okay to agree to disagree. And I think that expectations, particularly when you operate in international cross-cultural spaces, of course, that's the whole point. It's, you know, we don't want to preach to the converted. We want to be in a place where all these conversations are alive, and there are many different truths. And these truths live in tension with each other, but we need those tensions, because that's where new ideas come up. That's when you can allow yourself to contradict yourself, to learn, to change your mind. So, you know, I think it's vital. Wow, yeah, Isham, Yeah, go. I just add, I mean, the idea of staying in the trouble is sort of a theoretical framework, you know, in which says, in fact, you know, that there is no easy solution and there are no solutions, but the thing itself is what is at stake, right? So I get that. I mean, this is what we need to do. On the other hand, there is conflict resolution, and this is also demanded from you, you know, to have some form of conflict resolution. And a code of conduct can be part of that. And then there's instruments that you can have, such as reading out the code of conduct together, you know, activating the code of conduct. Usually you make a code of conduct and they sign it, but you don't activate it. Because when you ask them, did you read it? No, I haven't read it. And then when the conflict is there, they haven't read it, you know. Things like that, or group sessions, or assemblies, but usually you also have to find ways to lower down sort of the louder voices and to, you know, to have some sort of voice regulation, resolution there. I don't know. I mean, it's a thinking process, right? It's not a... So I agree with both, actually. It is, in fact, staying with the trouble, but that's more of a theoretical kind of, or I can't name it exactly. You know, it's another level, let's say, than on the ground, having to work with people that come from everywhere, you know, so, yeah. I remember, for example, in Macau, we had, after a while, a problem in the community of sexual harassment, and we decided to stop the program for 1 month. The whole program? The whole program. Oh, wow. And only transforming our time spending, inviting feminists from also on the national level, and transforming the community in a debate in order to dig up what's behind it and so on and so on. And we titled that month Occupy the Conflict. Yeah. Thank you, Manuele. There is a last question from Paolo. Or comment, I don't know. It's more a comment and a consideration that the question is not a question, just a consideration talking about residency model, talking about something that perhaps we
we will discuss later. But just a consideration from another perspective. London, Milan, Athens, Berlin, Maastricht. We are talking about residency model in big city. I mean, the smaller probably is Maastricht, but then we are talking about residency model in a big city where the business model, the cultural situation is sometimes completely different from other residency working in small territories, in peripheries, or in other situations. And this opens as well the discussion to other topics like communities, like production or residency in small center, how to keep alive some situation, and to talk about topic like production, artistic production in, far from the big city center. So it's just great. Thank you, Paolo. It's super relevant, and that's why we have an entire working group in the afternoon dedicated to this. It's probably very Italian also as a ecosystem that links rural, peripheral areas, peripheral residences with urban ones in an archipelago of residences. So I wish that in the next table these topics are going to be tackled. Guys, we ran out of time. I thank you very much. Thanks, Isham. Thanks, Anita. Thanks, Nefelli, Emanuele, Alessio. A big applause. Thank you. I ask you to stay seated for another 10 to 15 minutes. We tried the connection with Fabio De Chirico. Okay, super. Everything worked. Now I switch to Italian. And for those who don't speak Italian, take your headphones if you want to know what's happening at the ministry level in Italy. Buonasera, buonasera, dottor De Chirico. Buonasera, buonasera a tutti. Abbassiamo un attimo il volume. La ringrazio per la presenza e la ringrazio soprattutto perché ha seguito i lavori anche da remoto. Abbiamo inviato lo streaming e quindi ha avuto più o meno l'atmosfera, è riuscito a percepire l'atmosfera di queste prime ore. Chiaramente parliamo di temi internazionali, globali, ma è anche molto interessante per noi, visto che nelle sessioni successive andremo poi a lavorare sul contesto italiano. È molto interessante adesso parlare con lei di che cosa sta succedendo in Italia a livello della Direzione Generale Creatività Contemporanea, cosa state facendo, cosa bolle in pentola, se c'è una riflessione anche legata alla dimensione internazionale, a come l'Italia può essere presente sui tavoli globali e interagire anche con le grandi tematiche del cambiamento climatico, dell'inclusione, della diversità, anche della relazione tra rurale e urbano, insomma, tanti elementi che sono usciti in queste 3 ore di conversazione. Le lascio la parola e poi se c'è qualcuno che vuole fare delle domande magari ci teniamo 2 minuti alla fine. Grazie mille. Certo, grazie, buon pomeriggio a tutti. Sì, ho ascoltato quello che è stato detto, mi veniva in mente che nel 2020, quando è scoppiata la pandemia, noi avevamo in corso 2 residenze, una a Barcellona e l'altra a New York, e è veramente stato un momento molto difficile, perché di fatto le residenze ovviamente prevedono la presenza e il lavoro a diretto contatto. Aspetti un secondo, alzate un po' il volume perché non sentiamo qui sul palco e quindi la traduzione in LIS non... Proviamo, prego, dottor De Chirico. Sì, stavo raccontando appunto che quando è scoppiata la pandemia erano in corso delle residenze e ci siamo trovati del tutto impreparati ad affrontare questo tema, e in quella situazione diciamo che la soluzione è stata concludere i lavori in qualche modo da remoto.
che di per sé ovviamente è una contraddizione rispetto ad un qualsiasi progetto di residenza. Intanto volevo ringraziarvi di questo invito perché mi dà l'opportunità di raccontare appunto quello che stiamo facendo. Partendo da alcune però devo fare un paio di premesse. La prima è che sicuramente la direzione generale, come molti sanno, ritiene che come dire, l'idea della residenza, che la residenza come modello di progettualità creativa sia assolutamente imprescindibile e sia uno strumento straordinario per la crescita professionale e per lo sviluppo dei talenti legati appunto ai linguaggi del contemporaneo, ovviamente intercettando tutti quei temi che lei diceva prima, cioè i temi appunto dell'inclusività, della sostenibilità, il tema del cambiamento climatico, il tema, sono tutte questioni sulle quali noi siamo particolarmente attenti, non solo perché abbiamo ovviamente l'obiettivo dell'Agenda 2030, ma anche perché, e questo lo dico diciamo un po' fuori dal tema diretto, in tutti gli accordi internazionali che ci vengono sottoposti e che noi diciamo in qualche modo dobbiamo poi trasmettere al ministro piuttosto che agli organi superiori, noi inseriamo questi temi, li inseriamo come ormai diciamo procedure sulle quali la direzione generale in maniera strategica lavora ormai da alcuni anni. Questo è un primo tema e mi sembra importante dirvi anche che ormai da 2 anni abbiamo presentato una progettazione legata proprio all'internazionalizzazione dell'arte italiana che diciamo lavora su un programma che è condiviso con il Ministero degli Affari Esteri, è un programma che ha un finanziamento ad hoc sulla promozione della cultura italiana all'estero. È un programma che prevede ben 12 linee progettuali, tutte costruite da noi, e che si concluderanno appunto nel 2026. E in questi programmi centrali sono appunto proprio le tematiche connesse alle residenze. Questo mi fa piacere dirlo perché sapete che la direzione generale creatività è una direzione centrale di un ministero, il Ministero della Cultura, e le risorse che ci vengono attribuite ovviamente hanno una destinazione precisa. In primo luogo l'incremento del patrimonio pubblico e naturalmente come attività anche, come dire, assolutamente centrale il lavoro sull'internazionalizzazione. Non abbiamo cioè un capitolo specificamente dedicato alle modalità attraverso cui promuovere l'arte contemporanea, le arti visive contemporanee, ma dobbiamo costruire noi le tipologie di progetti. Vi dico questo perché sicuramente uno dei temi che più volte ho affrontato in convegni, in workshop dedicati al tema delle residenze, è proprio la difficoltà ad intercettare una linea di supporto alle residenze in Italia specificamente, perché c'è tutta una serie di questioni sulle quali ora brevemente voglio tornare. Però innanzitutto vorrei dirvi quali sono i progetti su cui stiamo lavorando. Sicuramente uno dei progetti più importanti dell'ultimo anno è il nuovo Grand Tour. È un progetto di residenza che abbiamo avviato insieme all'ambasciata di Francia, insieme anche non soltanto quindi all'ambasciata, all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, ma anche all'Accademia Francese d'Italia, ed è un progetto molto impegnativo perché per la prima volta prevede che 50 residenze, quindi parliamo di un numero consistente, vengano appunto sostenute dalla nostra direzione generale. Il progetto è un progetto che è nato appunto in seno al Trattato del Quirinale, è un progetto che come dire, abbiamo condiviso con l'Istituto francese,
che inizialmente è stato svolto da loro e che prevedeva che 50 creativi francesi under 30 venissero in residenza in Italia. Abbiamo voluto, come dire, agganciarci a questo progetto, abbiamo chiesto un finanziamento abbastanza consistente perché parliamo di un finanziamento di circa 200.000 euro e contemporaneamente agli artisti francesi che arrivano in Italia 50 giovani creativi under 30 italiani vanno in residenza in Francia. Devo dire che tra l'altro questo è un modello molto interessante rispetto a quello che avete detto nel corso di queste ore, perché la candidatura non è semplicemente legata al progetto, ma viene in qualche modo tarata in funzione della tipologia di residenza. Faccio un esempio banale, ci sono residenze che lavorano sui temi delle performing art piuttosto che sui temi della fotografia, quindi chi si candida a partecipare a questo progetto viene orientato in base appunto alla tipologia di residenza che poi dovrà svolgere. Questo è il progetto più impegnativo e più grande in termini quantitativi e anche in termini economici, perché parliamo appunto di 50 residenze. Tra l'altro è un progetto che proseguirà nei prossimi 2 anni e che appunto ci vede in primo piano a promuovere i giovani talenti. Abbiamo poi sempre all'interno di questa linea di internazionalizzazione altri progetti di residenza che noi chiamiamo naturalmente premi, perché in alcuni casi si tratta di premi storici, penso al premio New York giunto alla 19ª edizione, che riguarda appunto la possibilità di 2 residenze artistiche a New York, oppure penso al premio Barcellona che è dedicato per esempio in questo caso ai giovani designer. Si tratta sempre di una procedura che seleziona attraverso una call pubblica delle candidature di giovani talenti che vengono appunto poi selezionati da una commissione e che svolgono un periodo di residenza di 6 mesi presso un'istituzione individuata congiuntamente appunto con l'Istituto Italiano di Cultura di quel territorio per una crescita, attraverso la residenza, per una crescita professionale, ma anche per poter fare un'esperienza davvero importante. Quindi dicevo, oltre al premio New York e al premio Barcellona, che è dedicato ai designer, abbiamo poi il premio Berlino, che è dedicato alle tematiche della rigenerazione urbana, il nuovo premio che abbiamo istituito quest'anno per la prima volta, il premio Vienna, dedicato appunto alla performance art, e abbiamo anche istituito da un anno il premio Stoccolma dedicato al fashion design. Questo perché sapete che la direzione creatività si occupa a 360 gradi di tutti i linguaggi della creatività. Inoltre è stato istituito anche il premio Mendrisio dedicato esplicitamente alle ricerche nel campo dell'architettura contemporanea. Ora, questo naturalmente è soltanto un gruppo di progetti. Abbiamo poi per esempio in cantiere un'altra iniziativa che ormai quest'anno è giunta alla 2ª edizione, un progetto che si chiama It Out of Ordinary, che è sostanzialmente un sostegno ad un'attività che non è soltanto può essere anche una residenza, ma non solo, che sostiene in realtà la partecipazione di artisti italiani in eventi collaterali di carattere internazionale. Siamo stati 2 anni fa alla Biennale di Dakar e in quella circostanza abbiamo presentato 2 giovani artiste. Tra l'altro una aveva anche vinto l'Italian Council, di cui ora vi parlerò, e quindi loro in realtà hanno realizzato 2 residenze nel corso
diciamo, dell'esperienza a Dakar, e al momento dell'apertura della Biennale, che è una delle biennali più importanti in Africa, hanno presentato i loro lavori all'interno di questo prestigioso contesto di rilevanza internazionale. Questo tema dell'internazionalizzazione per noi è un tema non soltanto strategico, perché sapete bene che ormai ci viene riconosciuto a livello, come dire, non soltanto di studi, ma a livello proprio di scientifico, il fatto che in Italia non ci sia un programma di vera e propria, un programma intendo dire in senso sistematico, di supporto all'internazionalizzazione, ma che l'unico intervento veramente, come dire, plurale, radicale, ma anche direi strutturale, è proprio legato all'Italian Council. Questo, diciamo, e qui arrivo ad un'altra questione, il tema del supporto alle residenze è ovviamente legato sicuramente alla tipologia delle risorse che noi abbiamo, ma per esempio penso ad un programma proprio come Italian Council che prevede, che è un programma strettamente dedicato all'internazionalizzazione, cioè che ha come obiettivo proprio la possibilità di costruire, sostenere talenti e costruire carriere attraverso una, come dire, una circuitazione internazionale non solo degli artisti ma anche delle opere. Ecco, dico questo perché Italian Council ha tante linee di azione che prevedono l'acquisizione delle opere, la realizzazione di mostre, il supporto alle pubblicazioni internazionali, ma ci fa piacere segnalare che negli ultimi anni il settimo ambito, che è quello dedicato appunto alla promozione dei talenti a livello internazionale, ha avuto davvero una partecipazione molto significativa, perché appunto questo ci consente di sostenere la possibilità per curatori, per creativi, per artisti, per fotografi, di poter partecipare a livello internazionale, di poter fare anche dei semplici progetti di ricerca senza che questo comporti una, come dire, la realizzazione necessariamente di un lavoro, ma con un progetto finalizzato esclusivamente alla ricerca e alla produzione, come dire, puramente progettuale, ecco, senza andare a prevedere necessariamente la realizzazione di un'opera. Vi dico questo perché è utile capire che le dinamiche di una pubblica amministrazione si devono, come dire, relazionare con quelle che sono anche le regole dello Stato, le regole del bilancio, quindi non è stato facile far capire ai nostri organi di controllo che le attività artistiche non devono prevedere necessariamente una restituzione in termini materiali. Però siamo veramente ormai giunti alla 13ª edizione di Italian Council e devo dire che questo sicuramente è uno degli strumenti più interessanti di promozione. Le posso chiedere Sì. una cosa, perché giustamente è stato fatto tantissimo, e questo lo riconosciamo, sul fronte internazionalizzazione e supporto diretto agli artisti, alle artiste, ai creativi. Ci chiedevamo se è in campo, in cantiere, qualcosa che va nella direzione del supporto delle residenze come luoghi, come centri che sono ormai diffusi su tutto il territorio nazionale, anche in piccoli centri, e quindi fanno anche da presidio culturale, diventano quasi appunto le uniche piazze, gli unici luoghi di relazione culturale che attivano specifici contesti anche rurali. Quindi ci chiedevamo se magari in quella direzione c'è qualcosa, per esempio all'interno di un nuovo piano per l'arte contemporanea. Ecco, ci stavo giusto arrivando. Ecco, il piano per l'arte contemporanea, il PAC, che sapete corrisponde sostanzialmente all'applicazione di una legge, che è la legge del 29 febbraio del 2001, fu una legge sostanzialmente come dire, realizzata per finanziare l'incremento del patrimonio pubblico, inizialmente dedicata soltanto al Maxi, e poi diciamo, l'asse di intervento è stato sdoppiato, per cui una quota rimane al Maxi e una quota è in capo alla direzione generale
proprio per l'incremento delle collezioni. Ora, l'incremento delle collezioni, naturalmente quando parliamo di collezioni pubbliche e di patrimonio pubblico. Ci siamo inventati, nel senso che non è previsto, la legge naturalmente non ti dice come devi attuare quel programma, ti dice semplicemente che devi raggiungere quell'obiettivo con quelle risorse. Ecco, lì ci siamo inventati, per esempio, lo dico per chi non lo sapesse, siccome è prevista non soltanto l'attività di acquisizione di opere già realizzate da parte dei musei. Intanto abbiamo esteso questa possibilità non solo ai musei statali, ma a tutte le realtà pubbliche italiane, quindi anche ai musei civici, piuttosto che ad altre tipologie, alle fondazioni partecipate e quant'altro. Ecco, è prevista quella nel PAC, che appunto è già pubblicato come bando, l'asse sulla produzione e la committenza. Ebbene, è detto tra le righe che anche in questo tipo di produzione può essere prevista la residenza come modalità di creazione di un progetto finalizzato poi all'incremento del patrimonio. Però devo dire, ecco, che questa, che è una possibilità, non viene quasi mai praticata, perché io lo capisco benissimo, sicuramente c'è un tema di intercettare da parte dell'artista o del curatore la realtà museale che è interessata ad acquisire quell'opera o quel progetto, però è anche vero che il piano lo prevede benissimo. Ora, come diceva lei, un sostegno diretto purtroppo alle residenze diventa molto complicato. Su questo possiamo sicuramente aprire insieme anche un tavolo di lavoro, perché chi mi conosce sa che su questo tema delle residenze non solo sono sensibile, ma insomma è davvero per noi molto importante, ma diciamo la tipologia della geografia, voi prima avete usato il termine arcipelago di residenza in Italia, che vede anche molti squilibri in termini qualitativi. Ci sono molte residenze, molte realtà che sono ormai accreditate, che sono riconosciute, ma anche molte realtà, mi è capitato appunto personalmente di venirne a contatto, che hanno la veste di una residenza, ma poi spesso questo non corrisponde ad una qualità reale del lavoro svolto. Ora, questo è un tema, ma c'è anche il tema che per noi è un limite enorme, mi rendo conto del fatto che le residenze sono principalmente di soggetti privati, di natura privatistica. Anche lì dove abbiamo delle associazioni che gestiscono residenze e che sono naturalmente senza scopo di lucro, diventa difficile immaginare un progetto specifico che vada a sostegno della residenza. Sicuramente possiamo immaginare di costruire qualcosa insieme, su questo vi do sin d'ora la mia disponibilità a immaginare un progetto che possa essere dedicato proprio a supporto delle residenze in Italia, perché certo noi faccio un esempio, con la fabbrica del vapore a Milano abbiamo sicuramente fatto dei progetti condivisi, ma diciamo un progetto specifico sulle residenze non lo abbiamo ancora costruito perché davvero diventa complicato, però sono assolutamente disponibile a ragionare con voi e a trovare insieme le modalità di interazione su come andare ad intercettare quantomeno quelle tipologie di residenze che davvero ormai in maniera assolutamente acclarata svolgono un ruolo di presidi, ma anche di promozione sui territori. A volte anche abbiamo visto, insomma mi è capitato per esempio, penso all'Abruzzo, ci sono delle realtà interne dove non esiste nulla, ma esistono semplicemente delle associazioni che fanno attività di residenza e che davvero svolgono un lavoro di costruzione proprio culturale delle comunità e che le comunità spesso accolgono non solo in maniera così fisica, passiva, ma che diventa una modalità di interazione con le comunità davvero interessante e costruttiva. Non so se in questa maniera ho risposto, ma ci sarei comunque arrivato. Grazie mille dottor De Chirico. Allora noi prendiamo la palla al balzo, qui diversi colleghi e colleghe che sono già disponibili a venire a Roma e a raccontarle
come lavoriamo. Oggi lavoriamo appunto nei tavoli di lavoro anche su questo, magari le mandiamo poi le raccomandazioni, i principi guida che abbiamo stilato a fine giornata e continuiamo la conversazione a Roma o via mail. Assolutamente, ma io so come lavorate, il tema è capire come possiamo incrociare certo. il raggiungimento degli obiettivi che sono condivisi tra noi e voi, che ci sono e lo sappiamo tutti. No, siamo molto contenti di questa apertura, di questo interesse così evidente rispetto al tema. Effettivamente bisogna mettersi solo a lavorare insieme e provare a creare un ecosistema che funziona e che permette di avere anche una legittimità istituzionale. Grazie mille, dottor De Chirico. Se ci sono domande io mi trattengo ancora. C'è qualche domanda, qualche commento? Gliele mandiamo sicuramente. Adesso noi ci prendiamo 5 minuti di pausa da questa prima parte del pomeriggio e poi ci riuniamo nei gruppi, quindi purtroppo la salutiamo perché non riuscirà a seguirci all'interno, non siamo riusciti a creare lo streaming all'interno dei gruppi di lavoro. Però aspetto il vostro feedback, ovviamente, quantomeno anche i risultati di questi tavoli che secondo me sono molto interessanti. Grazie mille, assolutamente. Buon lavoro, arrivederci. Ok, ci prendiamo 5 minuti. Poi i gruppi di lavoro in realtà non saranno ovviamente tutti quanti in questo spazio. In questo spazio ci sarà il gruppo accessibilità e poi che sarà con Linda, no scusate, con Giuseppina, la persona con camicia azzurra, capelli lunghi e spilletta. Poi ci sarà il tavolo politiche e sviluppo con Linda in casa base. Vabbè, vi porto io, poi mi seguite. Certo. E invece il tavolo residenze e territori con me saremo al primo piano in sala C, ma comunque andiamo tutti insieme. Ci ritroviamo qui tra 5 minuti e ci splittiamo, ok? Grazie.
Ok, direi iniziamo a dividerci in gruppi. Quindi tavolo accessibilità rimane qui in ground hall. Referente tavolo è Giuseppina. Mano alzata in questo momento. Tavolo politiche, sviluppo e supporto con Linda, zona tenda. Invece tavolo residenze e territori con me. Se volete raccogliervi qui intorno, che poi saliamo passando da retropalco, direi. Ciao. Ciao, ciao. Aspettate un secondo, torno subito. Residenze territori, sì, quel gruppo là in fondo che poi andiamo, arrivo subito. No, no, portato. Serve una mano sporcata? Serve una mano sporcata? No, prendo dei fogli. I post-it se li sono presi tutti, ovviamente. Prenderò dei pennarelli. Io devo starci. Prima abbiamo goduto. A bere il caffè. Ciao, ciao Sara, bene, tu? Osservo oggi. Sì, ma tu dove vuoi stare? Non ho la carica per... Ah, su in C, allora vieni con me. Dov'è Silvia? Culturali. Ah, lì. Grazie.
prendo tutto l'armamento. Che dite, secondo voi possiamo cominciare? Secondo me siamo tutti, ho deciso io. Così. Avevamo 11 iscritti, siamo di più. Ok. Allora, intanto benvenute e benvenuti a tutti e tutte. E siamo al tavolo accessibilità, quindi assicuratevi che questo non sia il volo sbagliato. Ok. Allora, io in questa tavolata finta, in questo cerchio di discussione rappresento base e sono qui per fare un po' da moderatrice rispetto a quella che poi invece sarà il lavoro della nostra guida Chiara Organtini, che lavora come project manager per la lavanderia a vapore. Abbiamo poi la gentilissima partecipazione di Diana Anselmo. Diana, vuoi presentarti da solo? Hai un microfono? Sì. No, non ce l'ho, però vuoi sentirti più star? Diana Anselmo, artista, performer, sordo e attivista, membro di Al di qua Artist. Okay. Poi abbiamo Delfina Stella, artista e ricercatrice, e Lucrezia Stenico, che lavora come assistente alla direzione artistica per Oriente Occidente. Prima di lasciare la parola alle e ai nostri alleati, pochissime regole per far sì che questo tavolo di lavoro sia piacevole e fruttuoso, insomma, per tutti. Per chiunque voglia intervenire vi basterà alzare la mano, io prenderò nota anche dell'ordine, insomma, di alzata di mano, e poi vi darò immediatamente la parola appena l'altra persona avrà terminato di parlare. Vi chiederei quindi di non sovrapporvi e soprattutto rispetto alla durata degli interventi mi vedrete ogni tanto guardare l'orologio. Cerchiamo di stare sotto i 4 minuti, ma su questo ci penso io, vi faccio un segno, ok? 4 non so perché poi mi hanno detto 4 minuti, non 5 minuti, 4. Strano, prima volta che... Il mio 3 minuti e 75 in questo momento, quindi 4 e... no, 3,75... Va bene, basta così. Chiara, sei già microfonata, quindi ti lascerei subito la parola. Grazie, e grazie per la parola, che io giro immediatamente a Diana. Wow, questo gioco di lancia la palla. Va, zap! Allora sì, piacere, io mi chiamo Diana, sono già stato ottimamente introdotto da Giuseppina, grazie. E vorrei iniziare questo momento, questo spazio nel tempo. Ok. Vorrei iniziare questo spazio nel tempo di un'oretta e mezza facendo una cosa all'inizio che si chiama Access Agreement. È una pratica che non ci prenderà troppo tempo, però saranno più di 4 minuti, te lo dico subito, Pippi. Lo sapevo. Allora, nell'Access Agreement cosa succede? È una pratica che si utilizza all'inizio di momenti che vengono spesi insieme, siano questi un workshop di un'oretta o magari qualcosa che dura 3 giorni o più tempo. Questa pratica si basa sul chiedersi delle cose, che adesso io vi chiederò,
e serve per stabilire uno spazio e un momento in cui noi siamo sicure che i nostri bisogni all'accesso siano stati condivisi e che saranno ascoltati. Quindi è un momento che ci si prende all'inizio per rispondere a una domanda che io vi pongo, ve la pongo io, ma ve la pone anche Chiara e ve la pone anche Lucrezia e Delfina come persone che gestiscono e cureranno questa ora che passiamo insieme. E la domanda è suspense. Quali sono le cose che noi, come moderatrici di questo spazio, c'è bisogno che sappiamo affinché ognuno di voi sia a suo agio e possa passare un buon tempo e stare bene in questa cosa insieme? Inizio io, per esempio. Il mio bisogno all'accesso è, 2 punti, io sono sordo, in questo momento abbiamo 2 interpreti LIS, quindi sono molto sereno, però tendenzialmente, in generale, vi chiederei di non parlare dandomi le spalle, che adesso è difficile che accada perché siamo in cerchio, però di non parlare dandomi le spalle, e per quello che riguarda questo tempo è l'unica accortezza da prendere. L'altra accortezza è vi comunico, utilizzo i pronomi maschili e in inglese va bene anche they, them. Ora, ognuno può avere delle necessità differenti, l'unica cosa che ci interessa appunto sapere è ciò che ci occorre, che mutualmente sappiamo, per stare bene insieme. Non so se magari le mie colleghe in questo workshop vogliono iniziare a dire qualcosa, che non deve essere per forza collegato a disabilità o cose del genere, ma solo un accorgimento che è bene condividere in questa ora e poi andiamo avanti. Per me un accorgimento che tu hai già sollevato è sapere il tempo che abbiamo, quindi saremo qui per 1 ora e mezza, perché questo permette a tutte e tutti, sì, perché è metallico, però lo faccio. Il tempo che abbiamo a disposizione, perché questo mi permette di organizzare banalmente i miei bisogni fisici e anche quello che dobbiamo dire. E una cosa che mi ha già detto Federica, per esempio, è io a un certo punto dovrò andare. Questo è comodo saperlo, perché sia organizziamo il tempo sia per chi parla almeno è sicura che non ha detto qualcosa di particolarmente violento o incomprensibile. A posto. Dico un'altra cosa, a vantaggio delle interpreti, forse parliamo lentamente o normalmente, ma insomma con un tempo utile. Bene, allora teniamo come buone regole del nostro quieto e bel vivere insieme queste cose che abbiamo appena detto adesso. Fine access agreement, e ovviamente questo momento è valido per tutta la durata di questo tempo insieme. Capiamo bene che se fosse un workshop di 1 settimana sarebbe molto importante avere questo momento. Bene, quindi io... Sì, grazie. Io aggiungo un altro livello di complicatezza e aggiungerò la descrizione di come io appaio. La descrizione che è una pratica che ci è stata passata e insegnata dalla comunità ceca. Io mi chiamo Chiara, sono una donna intorno ai 40 anni, sono bianca, sono piuttosto bassa, ho i capelli rossi, delle sopracciglia spesse e una frangetta. So che apparentemente questa digressione può sembrare strana, visto che non c'è nessuno qui presente che apparentemente è cieco o cieca o che noi sappiamo, e potrebbe essere scambiata come una forma di politically correctness sterile. In realtà per me è un atto di ammissione, così come la scelta di iniziare a non parlare, ma con Diana concordare una modalità, che già solo questa potrebbe essere forse la accessibility in a nutshell, cioè levati, tu che ti hanno dato il microfono, fai spazio a qualcuno che ha una pratica situata e un'esperienza diretta e negoziamo un terreno. Quindi l'introdurre anche il livello di descrizione di sé nel momento in cui apparentemente non c'è nessuno che ne ha bisogno, in realtà mi porta al primo punto che per me è fondamentale come persona che opera in questo settore, che è capire che l'accessibilità non è un tema,
non è un tema ma è una pratica. Quindi tutte le volte, per esempio, che io vado in un contesto in cui si parla con una lista di presenze che sono pura rappresentanza di, e poi le cose vengono fatte in modo totalmente diverso, ho un certo prurito. Quindi ci tenevo a iniziare con questo stressare il fatto che l'accessibilità è una pratica, non è un tema, e come pratica, come ogni palestra, richiede un esercizio doloroso che mette in gioco e mette in discussione quello che sappiamo. Io lo chiamo un po' lo scioglilingua del madrelingua inglese, così tocchiamo un po' anche tutto quello che appartiene alla sfera delle abitudini, del privilegio, e cioè spostare quello che è dato per certo, quello che è dato come centrale nella faccenda, quindi la lingua inglese come lingua franca, e invece stimolare lo sforzo, l'esercizio, la fatica di rimparare qualcosa ex novo, rimettendo al centro quello che al centro non era. Quindi per me l'esercizio fondamentale è proprio questa forma di costanza, di esercizio, anche a volte imbarazzante, nell'abbracciare, nel tener conto di tutto quello che non era messo al centro, di quello che non era fino adesso previsto, da chi poteva avere il diritto di prescrivere uno spazio, una modalità, una postura. Quindi un po' per me questa dimensione di palestra, che porta anche un po' di fatica, è fondamentale, è l'atto di onestà, è un po' quella slogatura che tende a strecciare un po' le fibre di quello che siamo come persone, e parlo, penso dal punto di vista di quello che abbiamo sentito oggi, di quello che possiamo essere come istituzioni. Quindi cercare di iniziare a pensare in maniera caleidoscopica, multisfaccettata, pulviscolare, che veramente penetri e abbracci tanti più bisogni, prospettive, storie, voci possono essere intorno a noi e non necessariamente ancora presenti o sentite. E qui mi riallaccio alla pericolosità degli angoli. Quindi quando gli angoli non sono visti o si nasconde qualcosa, la storia si fa seria, si fa scottante, si fa pericolosa. Quindi senza ricorrere all'elogio del margine di Bellux, che piace tanto a tutti e tutte noi probabilmente, il secondo passaggio che volevo fare era quello di disambiguare il concetto di accessibilità. Non sarò io a farlo in 3 secondi perché non ho questa arroganza, ma semplicemente di nominare il fatto che per accessibilità ci sono veramente una stratificazione di declinazioni possibili, che sappiamo mettono insieme le questioni della disabilità, le questioni della cultura, dell'accesso cognitivo, delle disabilità invisibili, ma anche di barriere che sono appunto economiche, sociali. E tenendo conto di tutta questa pluralità mi chiedo allora perché sono stata invitata io a parlare, che apparentemente incarno una figura, a parte l'essere donna, che insomma non è una questione tanto bella in Italia, però a parte questo adesso ho anche una possibilità importante di prendere parola e di essere qui a dirlo. Quindi ho riflettuto nel mio passato che comunque io ho avuto delle questioni, dei limiti di accesso che forse erano legati più all'appartenenza sociale, a una stratificazione economica, a una storia familiare, e poi con gli anni sono riuscita a nominare questi come bisogni di accesso e come limiti da valicare. Però credo che il motivo per cui oggi io sia stata chiamata non a guidare, è una parola grande, questo gruppo, ma ad aprire, a lanciare delle domande, è perché incarno comunque uno spazio di residenza. Quindi abbiamo sentito che le residenze sono un po' quel luogo di riscrittura, quel twist possibile per una ridefinizione di luoghi democratici, di luoghi dove i commoning possono avvenire, e quindi forse il vantaggio e il valore di essere io a parlare per questo primo momento è proprio di lasciare uno spazio per seminare delle raccomandazioni, dei possibili trasformazioni e cambiamenti. E quindi inizio questa provocazione e cerco di andare anche verso la fine dei minuti, poi Giuseppina mi dirà, farà dei gesti. 6:22. Che l'ho fatti già? Ok, quindi arrivo subito alle 2 cose. No, scherzo, non è vero. Pensavi 6:22 che mancavano ancora? Io non penso, io ascolto. E quindi rispetto agli spazi, come le residenze, cosa possono fare, io pensavo a queste 2 figure che sono anche un po' esoteriche, che sono i 2 non fare. Una è l'immagine del vampiro.
Questa immagine del vampiro mi è venuta pensando al concetto di inclusione, perché il vampiro è una figura che si appropria in modo elegante degli spazi degli altri, non entra se non è invitato, però in realtà entra per appropriarsi. E perché dico questo? Perché, torno al discorso di prima della rappresentazione e non della sostanza dei fatti, mi chiedo come e quando le istituzioni possono intanto riscrivere l'inclusione e trasformarla in accesso, per cui non siamo noi depositari dei perimetri, e chiamiamo una riscrittura geometrica di quanto dello spazio di cui disponiamo, ma anche mi chiedo come possiamo essere degli alleati che non entrano anche nelle comunità esistenti appropriandosi in modo autoreferenziale di quelle istanze, ma veramente aprire e lasciare uno spazio però di coprotagonismo. Io non credo neanche che si possa operare per sostituzione e quindi che sia sufficiente un semplice fare spazio e fare un passo indietro. Sono molto interessata al concetto di alleanza e buoni alleati e che cosa serve, che cosa può fare, con chi lo può fare un'istituzione per diventare un'istituzione desiderabile, un'istituzione del desiderio, non fantastica ma potenziale. Su questo porto un esempio molto pratico, poi magari ci torneremo anche nelle storie che ascoltiamo, che è un esperimento che abbiamo fatto lo scorso anno con Aldiqua Artist, quindi anche con Diana e altri artisti e artisti, di una settimana di residenza formativa in cui attraverso la loro leadership sono stati lanciati dei momenti formativi aperti non solo a artisti e artisti ma anche all'organizzazione, e questo è stato fondamentale e importante per il tipo di impatto organizzativo e quindi il cambiamento strutturale che questo ci ha permesso di fare, nel ripensare anche il nostro operare in termini di spazio-tempo, in termini di comunicazione, realizzando tra l'altro come, tenendo insieme e presenti le esigenze di tutte e tutti, anche la nostra qualità dello stare migliorava, perché non ci voleva il suggerimento così radicale e estremo, no? Come può essere quello che arriva da una persona neurodivergente nel farci capire che la sostenibilità dei nostri tempi di lavoro non è umana e non è sana. Quindi c'è un apprendimento reciproco che nel fare spazio crea uno spazio di benessere per tutte e tutti. La seconda immagine che invece mi viene è quella opposta quasi, che è quella di un prete, cioè creare degli spazi, oggi abbiamo sentito, porosi, plurali, non significa sfociare nella non curatela, nella condiscendenza o nella romanticizzazione dell'accordo. Abbiamo parlato di conflitti che possiamo anche ridefinire come frizioni o pluralità di visioni, no? Senza essere violente e violenti, ma l'idea ecumenica del poter accogliere tutto, tutti i bisogni sensoriali di tutte le disabilità, tutte le istanze politiche o culturali è probabilmente una fantasia. E allora io mi chiedo invece quali possono essere le intersezioni e le cose, i paradigmi a cui ci possiamo non appoggiare più per aprire degli spazi di coesistenza di possibilità. E mi viene in mente che proprio come non essere preti, forse quello di cui ci dobbiamo liberare è un po' una visione unilaterale delle cose, autoriale, normata, lineare e se volete illuminista, quindi che nella logica fa risiedere tutto quello che è scibile. E su questo mi aggancio a un altro esempio molto breve che forse non sarebbe stato possibile senza il workshop fatto con Aldiqua, che è un evento che abbiamo terminato in lavanderia la settimana scorsa che si chiamava Dark Matters, era fatto in collaborazione con il Black History Month di Torino e oggi c'è anche il Black History Month di Milano, quindi se poi avremo modo di scambiarci visioni anche su questo sarà molto bello, in cui abbiamo messo insieme in questo titolo il concetto di darkness, quindi di assenza di visione, di vista, assenza di logica e nerezza, interrogandoci dove questi due poli potevano toccarsi nell'intersezionalità di un approccio che non rifugge l'altro come fonte di paura. E quindi si sono create delle giornate in cui tutto il programma era accessibile a un pubblico cieco, c'erano sperimentazioni che fondevano queste istanze, ma soprattutto uno spazio che a livello esperienziale ci metteva in condizione di esperire insieme il buio. E allora io lì ho pensato a Diana, io ho pensato, cazzo,
come potremmo anche accogliere o intercettare, essere aperte e aperti o diventare un luogo dove c'è qualcosa per tutte e per tutti. E la cosa che abbiamo realizzato, perché poi abbiamo avuto un pubblico anche sordo, è che grazie alla pluralità di eventi e al fatto che venivano innescate delle posture attraverso la proposta artistica, anche chi non poteva ascoltare aveva comunque un modo di entrare in alcuni livelli, in alcune modalità dell'esperienza che veniva offerta. Ovviamente tutto perfettibile, rivedendo il programma, tanti errori, comunicazioni, quindi non sto dicendo che è la chiave, ma attraverso queste domande volevo proprio riflettere su alcuni come, anche per non lasciare tutto nel filosofico che a volte è intimidatorio. E quindi chiudo forse con un paio di domande per poter poi passare la palla alle altre, agli altri, che hanno a che fare con il concetto forse di desiderio di cui parlavamo prima, e che si appella però al concetto di piacere e che radica un po' i suoi riferimenti nel concetto dell'attivismo del piacere, e che tende a vedere nel piacere la possibilità di sanare delle violenze o dei traumi sistemici dei nostri corpi. E allora mi piacerebbe paragonare l'istituzione a un corpo e chiedervi quali sono i traumi che voi intravedete e intrasentite in questi corpi, e se avete anche delle pratiche di piacere per guarirli o dei suggerimenti per farlo. Un'altra di conseguenza è quanto serve, con chi, quanto ci vuole in termini di tempo. E un'altra che metto lì perché è personale, ma è, penso, in riverbero con tutte le persone che sono qua, è che cosa occorre o come possiamo rendere il nostro attivismo individuale una pratica strutturale, un cambiamento politico. Con questo mi taccio, spero il più possibile. Va bene, e a questo punto io chiederei intanto se c'è già qualcuno che vuole provare ad intervenire, oppure se invece tra le alleate e gli alleati del tavolo c'è qualcuno che vuole proseguire la riflessione o magari intervenire provando a rispondere alle domande di Chiara, che tra l'altro mi interessano tantissimo, oppure se magari volete fare una digressione. Perché tipo in italiano? Sì, tra l'altro, scusami, siccome ti sei aggiunto adesso, hai bisogno delle cuffie con la traduzione simultanea? Possono esserti utili? Ne abbiamo un altro paio, per favore. Grazie. Parlo in inglese? Siamo a nostro agio, se prova a porre la domanda in inglese. Come ha detto Chiara, sì, infatti la città sarebbe un essere vivente, è un corpo, e il corpo consiste di sistemi che aiuta a ciascuno a navigare questo sistema che sta al di fuori dal sistema che è creato per... è stato creato un sistema che è al di là del sistema corporeo, che è il corpo della città, per provare a economize il flusso che entra nella città. In effetti, se implementiamo delle cose con il design e a fare con la permacultura, aiutarci a vicenda con un sistema basato sul un peer-to-peer resourcing sharing economic structure basato sul karma, che è a fare con quando una persona c'è uno scambio naturale che avviene a livello energetico, così non ci schiava a lavorare tutta la vita e lavorare per aziende che in realtà non ci danno qualcosa indietro. È piuttosto un peer-to-peer system which enables everybody to work constructively and have an exchange of information. Tipo
L'alphabet è tipo un toolset che è stato tipo creato e lo utilizzano tutte le persone come open source sharing, e se le persone vogliono davvero aiutarsi a vicenda si possono connettere a qualsiasi lettera nel sistema e scaricare quell'informazione attuale che è lì nel sistema, perché ognuno qui ha un codice fiscale. Vuol dire che siete stati digitizzati a livello di pensiero. And so that means like all that thought is accessible to every single person within this room by simply sharing economic structures which make the body healthier. Perché al momento ci sono delle cose che entrano nella città e escono dalla città manipolando l'energia e il flusso che entra nella città, però il flusso d'energia che entra nella città serve per... Se parli un po' più forte al microfono aiuti se potessi scegliere se parlare in inglese o in italiano. Riporto le richieste. Se lavoriamo tutti quanti insieme creiamo questo sistema dove non c'è questa cosa che ha a fare con l'inferiorità e superiorità, perché a livello di fare diventare certe cose digitali, se avete notato OpenAI ha fatto appena uscire dei AI, incluso Nvidia che sarebbe Nvidia, e stanno digitizzando i 7 peccati capitali. E pensa un pochino come sarebbe il vostro corpo, è una tecnologia mega avanzata che ha questi preset che esistono già come dei guidelines, e al momento c'è questa cosa che i preset sono pieni di informazioni e energie che non ci servono, che ci rallentano e rallentano il flusso della città. E implementando robe come la permacultura aiuta la gente a navigare questa cosa e essere anche coscienti a livello di questi esseri che noi chiamiamo pensieri, però sono davvero esseri, perché c'è questa cosa chiamata in inglese internal family systems, che consistono di pensieri, emozioni, e le emozioni vengono usate a creare un sistema che adesso è un mini sistema sopra il sistema corporeo che controlla, che non aiuta nessuno di noi. E invece se lavoriamo insieme e implementiamo la permacultura come modi di economia anche per rigenerare la terra, sarebbe un progetto davvero bello da fare insieme, perché aiuta a creare cibo che non è inquinato. In più stiamo davvero rigenerando la terra, perché se danneggiamo l'ecosistema non ci dà niente indietro, però anche l'ecosistema è molto intelligente, nel senso che se le persone iniziano a mangiare gli animali, per esempio, gli animali trovano un modo per sopravvivere, perché l'energia a livello scientifico non viene mai distrutto, va da un punto all'altro punto. Se consumiamo certe cose senza essere coscienti di qualsiasi cosa che consumiamo, succede che tipo ci stiamo autoprogrammando da dentro, perché pensiero sarebbe un programma. Grazie, perché ci siamo dati... Sì. Okay. Diciamo che magari faccio un piccolo chiarimento, perché tu ci hai raggiunti un pochettino dopo, quindi magari allora visti i tempi del tavolo, stiamo cercando di stare tutti sotto i 4 minuti di intervento. E altra cosa che volevo suggerire, magari sarebbe carino se all'inizio dicessimo come ci chiamiamo, chi siamo, giusto per non fare speaker di serie A e speaker di serie B. Sarei molto interessata a sapere chi siete. Intanto grazie mille, Diana. Intervengo violentemente e riallacciandomi sia a quello che ha detto Giuseppina su chi siamo, e vorrei che oltre a dire chi siamo e non so per quale ente lavoriamo o che realtà rappresentiamo, vorrei anche che provassimo a rispondere a una domanda che vi lancio velocissimo. Prima Chiara stava parlando di desiderio, no, desireside, Desireside. Scusami, e anche
e anche il tema, no, di questa giornata insieme, che quindi ha a che fare col desiderio e l'abbiamo già detto. Allora, una cosa molto bella della parola desiderio è l'etimologia. In realtà ci sono, nel senso, l'etimologia è latina, eccetera, ha a che fare con le stelle, e desidera, sidera, da cui anche oggi siderale, stelle, ok? De invece è un motto da luogo, quindi dalle stelle, perciò c'è una forma etimologica per cui il desiderio è ciò che ci viene dalle stelle, qualcosa che arriva dall'alto, eccetera. Ma la mia domanda è un'altra. Grazie Pippi. Allora, a partire da questa etimologia, sotto le stelle, eccetera, i desiderantes erano coloro, nell'antica Roma, coloro che dopo le battaglie, dopo la guerra, erano quelli che nell'esercito, nell'accampamento, passavano la notte fuori dall'accampamento in vista e in vedetta per cercare chi tornava dalla battaglia. Venivano chiamati desiderantes perché letteralmente erano sotto le stelle. Non sotto la tenda, ma sotto le stelle. E quindi il loro compito era aspettare l'arrivo dei compagni, l'arrivo dei colleghi, l'arrivo degli amici, e quell'attesa avrebbe determinato lo scotto fra il sapere se erano vivi e se erano morti, quindi c'è insomma una cosa. Ora, senza parlare di guerra, o meglio, senza rifarci a un lessico bellico, che è una cosa che a me non piace, vorrei, oltre a sapere il nome, cognome, eccetera, chi aspettate che torni, chi avete desiderio di vedere all'orizzonte, chi avete voglia di desiderare che entri nel campo? Grazie. Volevi? No, no. Sì. Allora, ciao, io sono Arianna Lenzi, lavoro per una compagnia teatrale di Milano che si chiama Qui e Ora e per le politiche giovanili del comune di Bergamo, brevemente. Io faccio tanto volontariato, lavoro con Unione Italiana Ciechi di Bergamo, ASD Omero Bergamo, che è un'associazione di sport per persone con un residuo visivo basso o cecità totale, e pratico basking, che è basket inclusivo, ovvero persone di qualsiasi genere, età, disabilità e non giocano insieme. Allora, il discorso di Chiara mi ha infiammato tantissimo, sono molto nervosa perché sono estremamente frustrata da una normatività che io sento tantissimo interiorizzata nelle comunità di persone con e senza disabilità che io frequento. Farò un esempio estremamente rapido. A Bergamo c'è questa pratica portata avanti da Omero e da UICI Bergamo, che sono le cene al buio. Assolutamente inaccessibile economicamente perché costano dai 45 euro in su, negli oratori, in spazi con sale, diciamo, a disposizione dei quartieri. Io, insomma, uso il dialetto ciacolando perché con l'Unione Ciechi a Bergamo bisogna ciacolare, cioè chiacchierare con il presidente, con le realtà. Volevo portarlo a dare la possibilità a chiunque di partecipare a un'esperienza del genere. Quindi dopo un anno di mediazioni siamo riusciti a fare un aperitivo al buio, abbassandolo a 15 euro in un luogo che è un circolo arci di Bergamo che si chiama CRP, Club Ricreativo Pignolo, e che è un luogo estremamente attivo politicamente, è sede di Black Lives Matter Bergamo, Collettiva Riot e altre realtà, che hanno partecipato quindi a questo aperitivo al buio. La cosa che ha destabilizzato è che durante l'evento i ragazzi e le ragazze con disabilità visiva con cui io appunto faccio volontariato, vado in giro a fare i camp, definivano le persone che erano lì e definivano il loro essere non normali. Parlavano tantissimo di questo concetto di normalità e non normalità, tanto che a un certo punto nel pubblico, che era un pubblico sensibile a queste cose, ha reagito dicendo: ma come puoi tu... Cioè, mi disorienta il fatto che tu non ti definisca normale o anzi utilizzi queste parole. La cosa che a me distrugge è perché queste comunità sono totalmente isolate, non c'è mescolanza, quindi a proposito di desiderantes, quello che io vorrei portare è la mescolanza, totalmente ibridare, partendo da un totale consapevolezza del non sapere. Stavamo parlando prima di
decostruire gli abiti, ok, basta creare andare avanti con questa abitudine, anche dirò una cosa molto scomoda, anche all'interno delle comunità con disabilità, perché ci sono, ok, io vedo i ragazzi e le ragazze con disabilità visive che si mettono insieme solo tra di loro, escono solo tra di loro, e perché chiaramente vedono un blocco, d'altra parte che c'è, ed è come un gatto che si morde la coda. Io questo lo vedo anche a livello culturale, adesso chiudo, ultima cosa. E io lavoro con delle persone che lavorano negli sportelli di consulenza accademiche, quindi per esempio in università. Conosco in particolare una persona molto vicina a me che lavora nello sportello di consulenza per la Cattolica, dove ci sono persone anche con disturbi del funzionamento, quindi non solo disabilità, ma anche DSA e disturbi del funzionamento di qualsiasi tipo, anche sociale. Non c'è assolutamente dialogo tra il mondo pedagogico formativo e quello culturale. In Cattolica ci sono tantissimi corsi culturali e di cinema, non sanno assolutamente cosa voglia dire sottotitolare un film per persone anche che magari sanno poco l'italiano, sorde, eccetera. Questa cosa a me uccide, cioè mi viene un po' anche l'orticaria che tendiamo a lavorare su un'autoreferenzialità di cui voglio uscirne totalmente. Quindi cerchiamo di rompere sti confini, forse rompere anche un po' le palle. Cioè io che vado dal Claudio Mapelli, presidente Unione Ciechi di Bergamo, che è abituato ad avere a che fare con la Chiesa, perché è la Chiesa che fa volontariato a Bergamo, e dire no, adesso facciamo una rivista sul rutto, abbiamo fatto una rivista sul rutto accessibile a persone cieche. Basta, scusate lo sfogo, ma era il luogo in cui avevo bisogno di farlo. Il circolo ce l'abbiamo, quindi può anche diventare tipo Alcolisti Anonimi o terapia. Cioè... Grazie Rianne. E se volete rispondo io. Sono già stata presentata, buongiorno a tutte e tutti, io sono Lucrezia Stenico e come Chiara mi posiziono come rappresentante oggi di un'istituzione culturale e che ha iniziato 10 anni fa un processo e una pratica, un avvicinamento alla pratica dell'accessibilità, ma che viene da una storia comunque piuttosto istituzionale, nato negli anni '80, gran parte della governance è ancora quella fondatrice dell'ente. E quindi che diciamo un processo piuttosto lento ha portato a acquisire gradualmente parte delle competenze. Grazie, io non sento bene, voi Meglio? Devo tenerlo proprio a tipo 1 centimetro sì, dalla sì, bocca? proprio. Ok, scusate. E volevo rispondere a quanto è sollevato perché ovviamente l'accessibilità in quanto pratica e la costruzione di ambienti creativi e plurali non è qualcosa che va aperto soltanto ad artisti e artiste sordi e con disabilità, ma che prevede l'avvicinamento e l'accesso e la garanzia dell'accesso anche alle comunità, a qualsiasi tipo di comunità in senso plurale che fanno parte del tessuto sociale più o meno vicino, più o meno territoriale e portando la conversazione a un livello più pratico che viene dalla nostra esperienza che è stata in questi anni. Ovviamente la cosa più difficile è nell'apertura di questo dialogo e nell'apertura di questi spazi è andare a far emergere quella che è una consapevolezza di una mancanza di strumenti e di linguaggio e di diciamo una condivisione di una visione su come poter entrare in una relazione, su quali siano degli strumenti, su quali siano, diciamo, su cosa significa, diciamo, i punti di partenza che ha esplicitato anche Chiara a inizio della discussione, per aprire uno spazio generativo in tal senso e per andare anche a formare o comunque aprire un dialogo tra chi già vive e esperisce questo tipo di principi, quindi a partire da attiviste, artisti e artiste con disabilità, ma anche operatori e operatrici culturali che lavorano e hanno una formazione in tal senso e anche da contesti molto diversi, non soltanto nazionali ma anche internazionali, per andare a portare queste competenze, ma anche per aprire delle domande
domande per spingere la riflessione in tal senso anche a chi viene da un ambiente più locale, da cooperativi sociali, piuttosto che chi fa parte di comunità, di vari tipi di comunità. E in tal senso andare a stimolare, proporre anche dei percorsi formativi che vanno in questa direzione e aprire spazi di relazione e di contatto e di incontro tra realtà differenti in tal senso è fondamentale per generare un processo e per aprire appunto la pratica dell'accessibilità sempre di più e espanderla e non lasciarla, come si diceva anche prima, richiusa ad una nicchia, che è la nicchia magari che già condivide dei punti di partenza o delle pratiche condivise. Abbiamo una mano alzata. Esatto, ok, grazie. Ciao, mi chiamo Elenia Adorno, sono un'attrice e sono qui anche rappresentando Black History Month Milano, che è questa associazione che abbiamo creato recentemente per poter promuovere tutta la cultura afro-africana, diasporica, blackness, lo nominiamo così in generale, a Milano, ma a livello anche internazionale. Rispondo a un po' di spunti che mi sono venuti in mente con tutto quello che ho sentito, che è questa cosa della chiusura di alcune comunità o di alcune persone che hanno certe caratteristiche e la non mescolanza, no, negli spazi, che secondo me arriva da, uno, non sentirsi invitati a quegli spazi, perché appunto tanti di questi spazi sono pieni di barriere per tante tipologie di accesso, ma poi anche ricado sempre nel pensiero della rappresentatività. E come attrice dico bellissimo, a me interessa tanto pensare alla rappresentatività mediatica, di pensare il quanto vedersi, no? Cioè, la piccola sirenetta che la vedi così è una cosa banale, però per tante persone cambia tantissimo il modo di intendersi nel mondo, diciamo così. Però io penso che siamo a un livello che questa rappresentazione non basti, perché io non voglio solo la rappresentazione mediatica quando magari nelle vostre istituzioni, nei luoghi dove frequentate, dove sono le persone, non c'è quella diversità, non ci sono persone nei luoghi, in posti dove hanno il potere di prendere decisioni, perché è questo che cambia, perché dobbiamo sempre delegare che una persona in linea di massima, bianca, uomo, a 40 più, prenderà le decisioni e dovrà pensare delle politiche, delle cose che siano, e la parola è sempre questa, inclusive. E se sempre quella persona prende la decisione, questa accessibilità a tutti, sarà difficile che arriverà a breve tempo o che forse arriverà di fatto, perché quello che rimane è la necessità di mantenere un privilegio, mantenere un luogo, però poi in alcuni punti facciamo un po' vedere che siamo accessibili, facciamo un po' vedere che facciamo delle cose per tutti. Quindi penso che la logica è che ognuno di noi, nelle sfere diverse ovviamente, abbiamo dei poteri di indicare qualcuno per un lavoro, del potere di aprire un'opportunità, del potere di ricordarsi di, non so, c'è questo evento qui e invitare delle persone che siano diverse da quello che vediamo di solito. Quindi utilizziamo questi poteri e questo secondo me ha un impatto anche a livello, no, più ampio poi, perché singolarmente ogni persona ha un potere di aprire la porta per qualcuno. Quindi entriamo in questo meccanismo nella nostra mente per riuscire a cambiare. E all'inizio quando ti hai fatto la descrizione, no, per le persone non vedenti, è molto interessante perché fino a quel momento io non mi sono domandata, cavolo, qui non c'è nessuno che non vede. Capisci? Cioè, anche questa cosa che non è solo per una politically correct, è necessaria perché così ci ricordiamo, finché non è normale, dobbiamo fare questo sforzo del ricordarsi in tutte le sfere, in tutte le questioni. E poi dobbiamo sempre combattere contro noi stessi, perché alla fine, non sono una scienziata, non so questa cosa, ma in sede di terapia, la mia psicologa mi dice il quanto l'essere umano cerca delle scorciatoie.
Quindi tutti gli stereotipi che applichiamo agli altri sono anche dei meccanismi che attiviamo in automatico e si rafforzano ancora di più se viviamo in una società dove vediamo e confermiamo sempre lo stesso tipologia di persona che guida, che definisce e che definisce le regole del gioco. Quindi pensiamo un po' in questo senso qui. Grazie, grazie mille. Io passo la parola perché c'era stata una prenotazione preventiva. C'è qualcun altro che... Sì, appunto, che magari voleva... Sì? Ok. Ciao, io sono Delfina, mi ha già presentato. Volevo raccogliere un po' di palline da tennis che sono arrivate in questo cerchio, e in primo luogo quest'idea di accessibilità come esercizio e come palestra, e quindi come un qualcosa che deve essere appreso e di conseguenza insegnato, perché se ci pensiamo non c'è veramente una distinzione tra apprendimento e insegnamento, no? Perché come lo spettacolo, bello lo spettacolo, però ci deve essere qualcuno che lo vede, altrimenti perché lo facciamo, no? Quindi stessa cosa il processo di insegnamento-apprendimento, e mi piace iniziare con questo confronto contesto scolastico, diciamo, comunque contesto di formazione e contesto culturale. Poi c'è stata un'idea di peer-to-peer, no? Quindi di un qualcosa che avviene allo stesso livello. Allo stesso livello comunque che avviene in una modalità orizzontale che ci permette, come in questo caso, di guardarci tutti negli occhi, o comunque di avere una comunicazione che ha questo atto di, come dicevi all'inizio, questo atto di... questo atto di ammissione, no? Da dove partiamo, e quindi è peer. Poi si parlava di una mancanza di strumenti, e quindi se c'è una mancanza di strumenti forse non c'è stato un luogo in cui questi strumenti sono stati passati, non c'è stato un contesto. E come da evoluzione, cioè l'essere umano che rimane piccolo, nel senso che rimane dipendente dalla persona per più tempo di tutti. Cioè, abbiamo esempi di miliardi di animali che nascono e, o bene o male, dopo una settimana sono o quantomeno liberi di andare a procurarsi del cibo da soli, no? E invece noi comunque fino alla maggiore età abbiamo una sorta di dipendenza con le persone che ci hanno creato, e quindi forse questa mancanza di strumenti non è qualcosa che dipende solamente dal singolo, ma che dipende da un'organizzazione che possiamo chiamare società? Chi lo sa? Organismo? Organo? Sì, tutte diciamo, le varie parole che possiamo dargli. Poi abbiamo parlato di scorciatoie, e anche lì scorciatoie è qualcosa che è uno sguardo chiuso, no? Un qualcosa che però se non lo abbiamo visto, se non l'abbiamo percepito, se non abbiamo mai fatto esperienza, se nessuno ci ha portato mai, no, a una condivisione di quell'esperienza, è un qualcosa che è possibile, è come un'abitudine. Quindi tutto questo per dire che, e per forse lanciare questa domanda, se e come integrare la scuola in questi discorsi. La scuola come primo momento di ingresso e di condivisione di alcune regole, alcune modalità di vivere in condivisione. E questa è la mia domanda, proprio come integrare e come pensare alla scuola come quel famoso perimetro che non deve essere per forza una barriera, che forse può essere una soglia, che forse può essere un luogo che permette di mettere veramente insieme e di integrare l'arte, la cultura, l'educazione e quindi l'accessibilità. Sì, prego. Ciao a tutti, sono Licia, non rappresento nessuno, solo me stessa. Ed è già abbastanza.
Mi ha colpito questa domanda perché, guarda caso, ho fatto parte ai miei tempi della scuola, quindi molti anni fa, ad un progetto sperimentale che aveva appunto come obiettivo l'inclusione della comunità sorda all'interno delle scuole. Ne ho parlato brevemente con Diana. La mia esperienza è stata fin da piccola, quindi alla materna, non sapevo ancora leggere. Alcune famiglie con bambini sordomuti si sono incontrati, quindi hanno fatto questo grande sforzo di trasferirsi in questa piccola città, Cossato, in provincia di Biella, che non è una metropolitana come sarebbe Milano. Si sono trasferiti, si sono riuniti per permettere ai propri figli di frequentare questa scuola. Noi facevamo parte di questa classe in modo accidentale quasi, e abbiamo imparato insieme a loro, insieme all'italiano, abbiamo imparato la LIS in modo da poter comunicare con loro a pari merito, come pari appunto. È stata un'esperienza stupenda, sono molto orgogliosa di averne fatto parte. Purtroppo questo non ha poi potuto avere una continuazione negli anni successivi. Mio fratello ha un anno in meno di me, quindi ha frequentato la classe successiva. Anche lui ha avuto esperienza di lezioni di LIS, però non aveva, come me, compagni di classe che avessero necessità di comunicare tramite la LIS. E quindi non ha potuto praticarlo in modo consapevole o comunque in un modo che gli fosse effettivamente utile. La classe successiva ha eliminato questa possibilità. Questo mi fa riflettere. Che cosa ha portato a fare in modo che questa iniziativa stupenda non avesse poi seguito? Il fatto è che questo sforzo immenso da parte delle famiglie dei miei compagni di classe era appunto uno sforzo immenso in una comunità molto piccola. Questo, se fosse stato applicato a molte più scuole, in molti più contesti, avrebbe avuto un seguito sicuramente enorme, che però non è stato ascoltato nei suoi albori e quindi purtroppo non ha avuto il successo che meritava. Sarebbe stupendo vedere di nuovo una cosa del genere a distanza di anni, magari anche non solo riguardo alla sordità, ma anche altri tipi di accessibilità. Grazie. Io volevo solo aggiungere una cosa da partecipante al tavolo e non da moderatrice in questo caso, nel senso che no, ho trovato davvero tanto interessante questo spunto, perché è quello su cui mi imbatto sempre anch'io alla fine, no? Il riporre la speranza sin dal percorso che la persona fa all'inizio, quindi ripartire dalla scuola. E a me aveva toccato molto anche l'intervento precedente che faceva lei, perché si confrontava con la questione dell'inaccessibilità economica, che secondo me si incontra anche tantissimo con quello che state dicendo voi, nel senso che io vengo dal sud Italia, per esempio, e un ragionamento del genere è forse 50 anni avanti rispetto a quello che può fare la scuola dove lavora mia madre. Mia madre è una persona che tra l'altro lavora a contributo dell'accessibilità nelle scuole, si occupa proprio delle persone con difficoltà motorie, e cioè, è proprio un sistema che fa fatica a garantire cioè, le cose che vengono considerate basilari, no? Quando diciamo che fare accessibilità è progettare dalla persona imprevista, bisogna anche avere come dire, gli strumenti economici per poterlo fare, e tante volte mi sembra, anche per esempio come base, quando facciamo questi tavoli, queste conversazioni, che poi finiamo non solo per desiderare, ma per sognare, e arrivare a sognare delle cose che poi non riusciamo a raggiungere perché ci scontriamo con l'inaccessibilità economica. Cioè anche sapere che noi per esempio proprio come base, da quando abbiamo provato un minimo a mettere in pratica quello che da un anno sogniamo, studiamo, su cui ci informiamo, ci siamo scontrati contro delle enormi difficoltà in termini di sostenibilità. Quindi
Lei, però volevo dire solo una cosa al volo su questo, perché volevo iniziare a tirare un po' di fili, visto che poi dopo avrò questo compito ingrato. Uno è questa cosa della scuola, che è molto importante, dire ok quello che non funziona ma anche quello che funziona, perché come ci siamo dette prima, comunque in Europa esistono ancora le scuole speciali e grazie a Dio in Italia, con tutto il male ancora, poi vediamo che succede, abbiamo la possibilità invece di implementare queste coesistenze. L'altra è un po' una provocazione rispetto anche a quello che ha detto Elaine prima. Probabilmente quell'esperienza si poteva ripetere l'anno successivo se il preside della scuola fosse stato sordo o sorda. Questo per dire che quello che diventa sostenibile per una nostra decisione. È chiaro, lo sappiamo, poi io riporto sempre le cose molto in basso se volete, che avere i servizi anche di accesso in un evento come questo ha un costo molto significativo. Ma non ci poniamo la stessa domanda quando organizziamo un coffee break. E allora l'obiettivo è che non è che questa roba diventi accessoria oppure sacrificabile perché magari ci sono 100 persone affamate e solo 2 sorde e sordi. E chiediamoci se viene prima l'uovo o la gallina, ma adesso non volevo essere polemica, ma semplicemente riportare un po' a sistema le riflessioni che sono tante e che vorrei stessero sia nell'analisi del presente, ma con questa provocazione del preside sordo o sorda, volevo anche triggerare un po' di fantasie di rilancio, cioè portiamo dei casi bellissimi e usiamoli anche per vedere come aprire delle strade, perché in fondo, come abbiamo detto, ognuno di noi ha un piccolo potere e se iniziamo a capire qual è il margine di quello che possiamo fare, diventa più incoraggiante, però sto zitta. Grazie. No, in realtà, appunto, stando all'ordine delle prenotazioni, cedo prima la parola a lui e poi andiamo. Ok, grazie. Scusa, solo perché altrimenti mi perdo i pezzi. Innanzitutto, per quello che riguarda l'Access Agreement, ascoltandomi mentre parlavamo mi sono reso conto che ho avuto un sacco di informazioni che mi hanno attraversato in tutta la giornata e forse uno dei miei bisogni potrebbe essere alzarmi e camminare un po' a un certo punto. La seconda cosa che volevo dire rispetto a chi aspettate che ritorni, mi rendo conto di aver avuto il privilegio di stare in mezzo a grandissima diversità e di non aspettare un qualcuno di così figurato e preciso, però mi manca spesso il tempo di allenare il senso dell'attesa, che è invece una pratica per me. E questo per me si ricollega anche a quelle ferite delle istituzioni, una moltiplicazione costante dei job title, delle identità di cappelli che ci mettiamo, ci togliamo, almeno io lo devo fare costantemente e questo mi mette spesso in una condizione in cui non riesco a fermarmi a stare come un corpo atterrato. Mi mancano corpi atterrati, desidererei vedere istituzioni nella maniera più cruda possibile in cui durante un meeting tra un artista e un programmatore a un certo punto uno qualsiasi a prescindere ha bisogno di sedersi per terra e si siede per terra, corpi atterrati, perché quelle sensazioni anche nelle mie esperienze che ho avuto un po' la fortuna di condividere con Diana e un po' in altri contesti. Io ho scelto di vivere a Pettinengo, prima si parlava di Cossato, mi sono sgranati gli occhi, siamo molto vicini. Sto seguendo, accompagnando una realtà che non è ancora una comunità in mezzo a un sacco di risaioli dei contadini, e le questioni degli accessi sono infinite, no? Cioè, non se ne viene mai a capo, ma l'unica cosa che riesco a fare è cercare di ricavare del tempo per stare in presenza accanto a delle persone che fanno qualcosa d'altro, che non decido io. La qualificazione, la quantificazione di questa cosa è complessa,
soprattutto perché richiede molto lavoro che riguarda la trasmissione, ci passavamo prima, e la trasmissione in Italia sento che è storicamente fortemente delegata in numeri al volontariato, cioè manca forse una parte di rapporto curato e di cui capire anche la sostenibilità, di cui magari dove non c'è un preside che è sordo e quindi prende l'iniziativa, ma c'è ci sono istituzioni culturali che hanno rapporti con le antenne di questo arcipelago frastagliatissimo tra rurale e urbano in scale diverse, e che possono dire: aspetta, lì sta succedendo questa cosa, proviamo a dare un po' più di tempo, proviamo a dare un po' più di spazio. Ed è estremamente complesso essere così capillari, ne sono certo, però insomma è un desiderio. Io sono Gloria Gusmaroli e di formazione sono architetto, ma da diverso tempo mi occupo di rigenerazione socioculturale, di spazi, coinvolgendo però sin da subito una comunità. Quindi per ora ho lavorato con comunità che sono ai margini per una questione economica o per una questione etnica. Faccio questa premessa perché il workshop con Bush e la giornata di oggi rende il mio animo arruffato e di questo ringrazio tutti, perché per un certo senso mi sento meno sola, perché tendenzialmente anche questo tema dell'accessibilità, quando lo porto a colleghi o quando lo porto nei progetti, sembra che sia una mia fissazione, cioè sembra che sia vuoi fare sta cosa perché fa figo dire che nel tuo progetto sei accessibile. E in realtà no, ne parlavo con Diana negli scorsi giorni, cioè non è una questione di farlo perché è una cosa carina, ma è una questione di farlo perché secondo me il fatto che un luogo, un contenuto sia accessibile dovrebbe essere parte della quotidianità, punto. Nella mia esperienza è stata una fortuna lavorare con questo tipo di comunità e anche come architetto donna io non sono mai riuscita a sentire così tanto quella difficoltà di lavorare in contesti dove la stragrande maggioranza sono uomini, perché ho avuto sempre la fortuna di lavorare con donne in tutti i progetti, tranne nei cantieri più tradizionali che però nella mia parte lavorativa occupano una piccola parte. E quindi per rispondere alla domanda di Diana, secondo me c'è una parola che esemplifica quello che mi piacerebbe che ci fosse, che è metanoia, cioè il fatto di cambiare il pensiero rispetto ad una questione che è quella dell'accessibilità e non renderla più come una cosa di nicchia o una cosa che si deve fare perché attualmente è un tema in voga, ma perché deve diventare parte della quotidianità. È per quello che forse anche nel settore formativo, io penso allo studio da architetto che ho fatto, l'accessibilità non è proprio minimamente toccata, e anche quando legalmente in una pratica edilizia devi presentare le tavole dell'accessibilità, tendenzialmente non si progetta perché lo spazio sia accessibile, si progetta perché nel caso qualcuno abbia bisogno che quello spazio sia accessibile, si demoliscono dei muri, si fanno delle rampe. Sì, in senso generale non è che non si possa fare, però parlando anche di accessibilità economica, già magari faccio fatica a comprarmi la casa. Poi seppure la devo modificare perché quando l'hai progettata non hai tenuto in mente due cose che sono due, cioè francamente altro che il gatto che si morde la coda, c'è una colonia di gatti che si morde la coda contemporaneamente. Quindi non so se sono riuscita ad essere chiara, però è
il tema della quotidianità e dell'abitudine in senso generativo, secondo me dovrebbe essere all'interno dei tavoli di progettazione, di qualsiasi progettazione. Allora, se non c'è nessun altro intervengo giusto un attimo. Sì. Scusate, sono Sonia e lavoro per Base, sono una collega di Giuseppina e lavoro a Base da 7 anni, e cioè da quando tutto quello che vedete neanche c'era. Era una fabbrica in disuso e che noi abbiamo riadattato, abbiamo ristrutturato con grandissima fatica e abbiamo trasformato in quello che vedete oggi. Ma 7 anni fa non c'era lo sguardo sul mondo che abbiamo adesso. Ed effettivamente mi ricollego a quello che dicevi, non l'abbiamo avuta questa sensibilità, e molti di questi spazi adesso, a parte il fatto che questa è una fabbrica che ha 100 anni e che quindi non era proprio stata pensata per essere accessibile, ma neanche noi quando l'abbiamo ristrutturata abbiamo pensato a tante cose, e questo sguardo adesso ci impegna a essere... Ci rende le cose più difficili adesso, perché se ci avessimo pensato 7 anni fa tante cose le avremmo potute fare e non ci troveremmo ora a dover spendere tanti soldi per dover riadattare questo posto. Quindi questo c'entra senz'altro, e mi ricollego al discorso del potere. Per esempio, se avessimo avuto il preside sordo avremmo avuto questo programma che sarebbe durato più a lungo. Questo posto è stato costruito tutto da persone privilegiate, ed è lo stesso problema per cui quello che io ho sempre detto è che se la classe dirigente di questo paese prendesse i mezzi pubblici avremmo molti meno problemi proprio in generale del mondo. Sta bene. No, scusa, mi rispondevo a lui che voleva sapere l'ordine degli interventi. Finisco. Il problema è proprio il potere, nel senso, se al potere continuano a esserci sempre le stesse persone privilegiate, non si arriverà mai a trovare, a rendere veramente i posti aperti, accessibili a tutti. È un discorso proprio di detenzione del potere, è proprio la metafora del preside sordo che per quello adotta delle soluzioni. Quello che forse si dovrebbe spingere a fare è portare nelle posizioni di potere le persone che sono rappresentanti di minoranze, di persone meno rappresentate, a partire dalle donne, a partire dalle persone che presentano qualunque tipo di disabilità. E secondo me questo sarebbe lo scoglio principale. Se continuiamo ad avere al potere sempre persone abili, bianche, ricche, che non hanno mai incontrato delle vere difficoltà nella vita, qui non cambia nulla. Ho finito. Grazie Sonia. Ok, allora passiamo parola a Lucrezia, poi c'è un secondo intervento. So che prima avevi provato a intervenire, è semplicemente cerchiamo magari di far parlare tutti così. Sì. No, era solo per capire appunto se potevamo rispettare un attimino l'ordine, perché così parlano tutti. Ok, allora Lucrezia, intanto passo il microfono. Io volevo giusto riallacciare un po' le fila di alcune delle cose che sono state dette e qualcosa che riemerge diciamo sotto traccia da tutti gli interventi. Perché la pratica dell'accessibilità è qualcosa che nasce e si genera a partire dalla consapevolezza, quindi quello che stiamo facendo noi adesso, rilevare quanto le nostre modalità di lavoro, ma anche di abitare lo spazio, ma anche di creare e generare degli spazi creativi siano ancora profondamente impregnate di abilismo e audismo, e riconoscere questo è il primo passo per poi aprire riflessioni, spazi critici e immaginari, anche immaginare e desiderare
qualcosa che vada a superare questi modelli che ancora sono insiti a tutto quello che abbiamo rilevato finora, quindi a degli spazi che ci accorgiamo che sono stati costruiti e pensati seguendo delle specifiche caratteristiche, al mondo dell'educazione e alla mancanza di un certo tipo di approccio e di apertura, a come manchi l'accesso di comunità di persone con disabilità o di qualsiasi altro tipo di singolarità, e un accesso a questi spazi creativi e spazi di condivisione e generazione di pensiero, come manchino le possibilità di avere leadership che possano portare con la propria esperienza e con la propria anche soggettività queste questioni e aprirle e andare a un'apertura in questo senso, e come anche le economie e i sistemi di finanziamento siano imbrigliati da questi principi, che sono ancora principi che, come sappiamo, sono legati al prodotto, a tempi e modi di stare ed abitare che non possono essere abbracciati e vissuti da tutti i tipi di persone, corpi, soggettività. E riconoscere quindi questo, sollevare queste questioni, è il punto di partenza che non deve servire per bloccare il nostro agire e fermare totalmente il processo, ma come stimolo di dire: so che ci sono cose che non posso fare perché non ho i fondi, perché non ho le potenzialità, ma che nel dialogo, e qui entrano in gioco gli alleati, le alleate, nella creazione di relazioni e di sostegni reciproci in cui ciascuno porta le proprie competenze e le proprie potenzialità, si possa aprire un dialogo generativo sia ai livelli più bassi di relazione con la comunità locale, sia ai livelli più alti verso la governance e verso creatori e creatrici delle policy culturali o di qualsiasi altro genere, per andare poi a avere un impatto reale in queste aree. Ciao a tutti, io sono Anthony, lavoro a Bologna per uno spazio di rigenerazione urbana che si chiama Dumbo, e non riuscirò sicuramente a fare un discorso molto, non lo so, coeso, perché gli spunti sono veramente tantissimi ed è difficile mettere insieme tutto quanto. Però prima si parlava comunque sia di architettura, di design, di politiche, nello spazio dove lavoro. Ovviamente adesso noi facciamo molta attenzione all'inclusività, all'accessibilità, però ovviamente non è sempre stato così, ed è molto difficile, secondo me, molto difficile riuscire ad attuare questo tipo di pratiche, o almeno sempre nel modo giusto, perché ovviamente non nasciamo già studiati, già imparati, non lo so, anche banalmente nel posto dove lavoro a Dumbo. All'inizio c'erano 2 persone, erano 2 uomini sopra la quarantina, poi sono arrivati collaboratori, collaboratrici, quindi donne, poi io che magari non sono bianco, poi altre persone con disabilità, e mano a mano si costruisce un arcipelago di persone che ognuno porta la propria specificità, ognuno porta la propria sensibilità su un certo tema, e mano a mano si migliora, però è proprio difficile, perché poi alle volte sono intuizioni che vengono dall'interno, perché c'è un collaboratore, qualcuno che lavora insieme a te che ti fa notare che magari questa cosa non va bene, altre volte dall'esterno magari può arrivare. Mi ricordo che un paio d'anni fa sono arrivati un gruppo di persone anziane dentro a visitare lo spazio, ma completamente autogestite, e noi non ci eravamo mai resi conto di non fare eventi, o comunque sì, non avere qualcosa che si rivolgesse a quella fascia di popolazione, che invece è una fascia che ha senso, esiste, e nel senso magari vuole fare, non lo so, vuole fare cose, è interessata a fare cose, ha ancora una voce, ha ancora tante cose da dire, però ovviamente io ho 30 anni, è difficile pensare, oddio, devo fare qualcosa per qualcuno che ne ha 70, però effettivamente si dovrebbe fare così. Un'altra cosa che volevo dire,
perché poi prima si parlava di famiglia, no, di scuola come non lo so, sì, esatto, come punto focale comunque sia della questione, oppure non lo so, del potere. In ogni caso è molto difficile, perché anche lì un po' cioè è la società che fa le persone, sono le persone che fanno la società, la famiglia, cioè non so, ci sono tanti livelli sicuramente, quindi sicuramente le istituzioni, quindi chi ci governa, sicuramente le scuole, sicuramente la famiglia, però si deve partire un po' da questo, suppongo, da questo, e poi espandere il raggio, suppongo, a chiunque ci sia. Alla fine intorno a noi sicuramente tutti quanti lavoriamo o frequentiamo o conosciamo persone che, non lo so, che possono sempre più diffondere il verbo, e mi auguro che si riesca a fare questo sempre di più. Posso dire c'è una cosa che hai detto che come persona che lavora in uno spazio mi ha colpito molto, perché è una domanda che ci facciamo tutti, e è questo fare qualcosa per, che secondo me è come dire, mi bruxano i denti, perché tanto se facciamo qualcosa per e lo facciamo noi non vengono. Cioè è fare qualcosa con, o come dire, ma lo dico perché per me è veramente un tema, è ancora più difficile. Però magari la delusione sta nel fatto di non essere state brave a farlo, ma almeno sono venute le persone. Adesso ho un'opinione, quindi non volevo, però siccome mi hai toccato nella risonanza. Grazie, io non ho raccolto altre prenotazioni, per cui... sì, infatti, intanto vi ricordo che sono le 6, per cui noi abbiamo un'altra mezz'oretta come tempo per appunto tirare le fila. Magari allora dico l'ultima cosa a chiusura in pochissimo tempo, e mi ha molto colpito quando Gloria prima ha detto perché quando faccio progettazione di spazi a livello architettonico mi guardano come se l'accessibilità fosse una fisima mia, una roba, un piacere mio, in realtà non è così, eccetera, eccetera. Ma è alto, perché parla a voce alta? No. Vabbè, ditemi voi, fermatemi. E ovviamente non è una fisima sua, nel caso... Vabbè, io penso che qua tutti e tutte lo sappiamo, però io vorrei un attimino fare un link teorico sul fatto che accessibilità non è altro che il diritto ad esserci, la possibilità di poter occupare col proprio corpo, qualsiasi corpo sia, uno spazio, e questo, amici e amiche, non è altro che un sintomo di democrazia. E perciò tutti gli spazi, i luoghi, le pratiche, le attività, eccetera, che non prevedono l'accessibilità o anche addirittura desiderano che non ci sia, perché capita anche questo, desiderano che non ci sia, non sono altro che spazi non democratici. Gli spazi non democratici, sia a livello architettonico che a livello più culturale, gli spazi non democratici, lo dico, sono spazi fascisti, perché sono spazi che accolgono un solo tipo di corpo e desiderano, perché un conto è accogliere solo un tipo di corpo per limiti strutturali, processi che stanno iniziando ad essere fatti, fondi che devono arrivare, va bene, siamo qua per parlare insieme. Il problema è quando si desidera che ci sia un unico tipo di corpo. Io vorrei ricordare a tutti e tutte che la nostra è un'Italia per ora antifascista, e quindi di continuare a seguire questa questione dell'antifascismo e di vederla nei corpi delle persone che ci sono intorno a noi, perché volenti o nolenti ciò con cui siamo al mondo è il corpo. Pippi ti dice se puoi. Sì. Una breve domanda, perché dobbiamo arrivare al termine e abbiamo anche un'altra breve domanda. Stavamo parlando di accessibilità, e l'accessibilità fisica è creata dall'accessibilità mentale, e prima dobbiamo avere uno spazio mentale, dobbiamo iniziare a tutti quanti pensare in un certo modo e creare tipo, in inglese si direbbe thought projects, tipo meccanismi di pensiero che si diffondono, che le persone capiscono in quale modo si deve pensare per creare quei spazi, perché i spazi fisici derivano dal fatto che abbiamo pensato che dobbiamo creare quel spazio fisico. Allora a livello collettivo, se iniziamo a pensare in un certo senso, possiamo anche fare questa cosa molto più facilmente, perché ci colleghiamo tutti quanti a creare questa possibilità.
Però se semplicemente pensiamo a creare senza connetterci a livello mentale, senza stare su quella frequenza, non creiamo. Almeno questo penso. Mi hai acceso una grossa lampadina col tuo intervento, oltre a una condivisione di base assolutamente allargata, però mi ha acceso una lampadina sulle tipologie di spazi, anche che riguardano le residenze, perché mi è capitato adesso di fare la prima residenza di creazione. Scusate, non mi sono presentato prima, io mi occupo di corpo, danza, movimento, performing arts, so, performance. E mi è capitato, e mi capiterà adesso in questi mesi, per la prima volta nella mia vita, di fare una residenza di creazione a casa mia. Io vivo in mezzo ai boschi e passerò del tempo con un'altra artista in mezzo ai boschi, quindi senza nessun tipo di struttura tecnica o architettonica che ci accompagna, a parte casa mia quando mangiamo e dormiamo. Ed è una residenza artistica a pieno che si mira per una scelta di creazione, ma mi fa pensare anche al rapporto con la democrazia e anche un po' di discrepanza rispetto a quando siamo con altre persone. Nel senso, se io mi approccio a un ambiente naturale, gli ambienti naturali non sono così democratici, non sono accessibili per tutti. Se decido di andare a fare un hiking in montagna senza sentieri, non tutti ci possono andare. Io ci posso andare se il mio corpo si organizza e ce la fa fin dove ci arrivo. Mentre se sono con altre persone, cioè anche solo in presenza accanto ad altre persone, si aggiunge un contesto civico che sposta delle cose dove si possono aprire molto più facilmente le questioni fasciste, ovviamente quando il corpo è uno solo, ma dove secondo me c'è la necessità di integrare del tempo dedicato al fallimento. Cioè, se sto attraversando uno spazio che non è accessibile e non sono da solo e in quel momento io non ce la faccio perché questo contesto in qualche modo naturale, artificiale, architettonico, quale che sia, non mi è accessibile, come si incoraggia, come si crea una radianza di quella situazione, di modo che non sia un dramma che ci aggrappa con l'ancora a terra senza nessuna possibilità di altro, ma che sia invece un'opportunità di relazione, perché lì c'è un retaggio, un'eredità, almeno la mia sensazione è che ci sia, e a volte non c'è una misura di fallimento quando non diventa già un oggetto di rappresentazione magari per un'istituzione o per un ente dove in questo momento gli oggetti di rappresentazione sono comunque oggetti di mercato e diventa cavalca già troppo in fretta da un'altra parte. Per me anche quel fallimento e l'allenamento nel fallimento è parte dell'atterraggio, anche se non è il mio, anche se a cadere è quello vicino a me. Grazie, grazie. Beh. Guardi, aggiungo l'ultima cosa, che magari ci lasciamo con un tono anche di possibilità. La natura non è democratica, ma ha una flessibilità e in situazioni apparentemente non accessibili, fisiche o altro, a volte il mutualismo fa la differenza. Te lo dice una persona che ha un'esperienza diretta di cosa significa design sartoriale di spazi per una persona disabile. Quindi a volte l'unione fa la forza, come dire, dove no, non ci sono, ok. L'ultima cosa che mi avete fatto proprio venire in mente è diffidate del comfort, cioè laddove a un certo punto ci guardiamo nella stanza e siamo tutte apparentemente stessi, allineati, uguali, armonici, villaggio dei puffi, c'è qualcosa che non va. Quindi grazie, ottimismo / sfide, e grazie tante per questo tema. Grazie a tutte e tutti. E io volevo lasciarvi con un piccolissimo cadeau
nel senso che non so se entrando avete avuto la possibilità di ritirarlo, però per chi non ce l'avesse io ne ho portati un po' di copia. Questo è il manifesto per un'istituzione culturale plurale che Base ha prodotto insieme a una comunità, una realtà di operatori, operatrici nel settore culturale, ma non solo, anche nell'ambito dell'accessibilità culturale. E la cosa che io trovo interessante di questo documento è che è aperto. Diciamo che finisce con manca qualcosa, considerando che abbiamo fatto un tavolo in cui gli spunti non finivano mai e il dialogo avrebbe potuto continuare per ore, vi invito veramente a dirci se manca qualcosa, a collaborare, a continuare a portare avanti questo manifesto. Grazie, grazie a tutte. E adesso la sintesi su cazzo sua, no? Grazie. Con il qualcodino vai al documento completo. A questo si risponde ai coglioni. Perché non abbiamo fatto in tempo a stamparci. Iniziamo a raccoglierci Scusate. sulle poltroncine lato palco per la sintesi dei nostri tavoli. Lo inquadrate. Cerchiamo di essere puntuali e chiudere per le 18:30. Potete scaricare il documento completo, questa è solo l'introduzione. Chiami un po' la gente a venire dentro, per favore. Chiedo a Silvia, Chiara di raggiungerci sul palco e Paolo Mele. Forza, l'ultima mezz'ora. Dai, ma no, sedetevi dietro, ora noi ci siamo appoggiati qui. E poi facciamo tutti qui. Chiara Organtini. No, se volete stare sulla poltrona, All'appello. Paolo Mele. Paolo Mele, secondo me, è rimasto di sopra, ora lo chiamo. Ci accomodiamo per per il wrap up, siamo sotto in ground hall. The last few minutes to wrap up and then we can have a beer together. Also the last effort. Also the last effort. Last effort, yeah. No, in italiano. Ecco Paolo. Yeah, you will need lontano. headphones because the final intervention will be in Italian. Ah. I saw a big question point on your face. So. Per bilanciare lo sguardo tra destra e sinistra. Ok, prendiamo posto, grazie. Ok, allora innanzitutto grazie mille per essere rimasti fino a qui.
È stata una giornata molto intensa, dal mio punto di vista molto densa, di spunti e contenuti e riflessioni che sicuramente non sono un punto di arrivo, ma sono un punto di partenza, un po' come ci dicevamo questa mattina. Con Silvia, con cui abbiamo lavorato al tavolo Residenze Territori, scendendo dalle scale ci dicevamo appunto questo, che speriamo che sia un primo passo semplicemente per continuare un discorso che ha bisogno di riflessioni, di punti da cui partire, di messa a terra. Quindi lascerei la parola a Silvia, Chiara e Paolo che hanno, diciamo, condotto i tavoli, e poi ci facciamo i saluti finali. Bene, sì, appunto io ero al tavolo che ha lavorato su pratiche artistiche e sviluppo territoriale, e appunto la prima restituzione è che come dire, è molto ovvio che la questione è estremamente ampia, complessa, che in un'ora e mezza di lavoro abbiamo iniziato a entrare dentro ad alcune sue specifiche e che ci sarebbe stato bisogno di più tempo e spazio per farlo, e quindi, come dire, rafforzo quanto appena proposto Elisa, in qualche modo dalla mia posizione anche rilanciando su di voi base un po' la responsabilità di non perderci, nel senso che credo che molte delle persone che erano al tavolo avrebbero desiderio appunto di spendere dell'altro tempo insieme per ragionare su queste questioni. Allora, abbiamo cercato di mettere sul tavolo una serie di questioni possibili che forse non provo neanche a riassumere, cercando invece di cogliere qualcosa di quello un po' che è emerso. Diciamo che nel guardare alla relazione tra pratiche artistiche e sviluppo dei territori abbiamo guardato anche un po' alle contraddizioni o alle questioni che questo apre rispetto alla natura delle pratiche artistiche e diciamo alla necessità di pensare alle pratiche artistiche appunto in maniera complessa e diversificata, cioè di non ridurre la questione di residenze artistiche che abbiano delle relazioni importanti e capillari con i loro territori, di non, diciamo, restringerle al dialogo con pratiche artistiche che operino dentro quel sistema relazionale o che operino più facilmente in relazione con un contesto, con delle comunità, perché relazionali, perché partecipative, perché lavorano sugli spazi pubblici, eccetera. Anche dicendoci che è fondamentale anche nel dialogo tra organizzazioni che offrono residenze e artisti parlarsi in maniera molto chiara e, diciamo, fare una Valentina Kaslunger parlava proprio di patto, abbiamo tenuto ferma questa parola, cioè mettere con chiarezza, articolare un patto rispetto a quali sono i bisogni, a quali sono le esigenze per quel processo artistico, ma anche quali sono le esigenze o le richieste con cui si deve misurare quell'organizzazione artistica, per evitare anche di operare in un sistema invece di preconcetti, di pregiudizi rispetto di che cosa ha bisogno quell'artista o quali sono le richieste, a volte non scritte, a volte fra le righe che si ricevono. Quindi da un lato abbiamo molto ragionato in qualche modo sul rapporto tra artisti e le organizzazioni, anche riflettendo non ci siamo entrati poi dentro fino in fondo, ma naturalmente sulla dimensione temporale di residenze che in particolare, se le vogliamo guardare anche dal punto di vista delle relazioni con un territorio, naturalmente hanno bisogno di un'articolazione anche nei tempi e di pensare da un lato appunto a residenze più puntuali o invece a residenze di lungo periodo, e se una residenza dentro un centro artistico o dentro la città o il contesto, no, di quel centro artistico. Naturalmente dipende anche dalle pratiche stesse, però immaginare, diciamo, delle porosità, per stare con una parola che abbiamo tenuto da stamattina, anche tra il dentro e il fuori dello spazio. L'altra questione è naturalmente tutto ciò che riguarda il lavoro con il territorio, il contesto, le comunità, a sua volta è non solo una serie di pratiche complesse, ma anche una serie di pratiche in trasformazione e in divenire. E da più parti questa questione è uscita tanto dalle organizzazioni quanto anche da artisti e artisti, no? Che in qualche modo ci dicono: va bene, spesso in un bando dobbiamo già essere in grado di articolare qual è il tipo di scambio che riusciremo ad avere con quel territorio.
territorio. Quindi in qualche modo come tenersi e coltivare degli spazi di flessibilità tra il saper, come dire, predire alcune cose, alcune questioni che riguardano delle pratiche artistiche specifiche, ma anche il lasciar fiorire delle relazioni emergenti che possono appunto emergere, diventare visibili solo nel corso di una relazione e che trasformeranno probabilmente tanto la pratica artistica quanto l'organizzazione che la ospita, quanto alcune degli individui o delle collettività che quella pratica incontrano. La capillarità di rapporti sul territorio, che da un lato è richiesta sempre più alle organizzazioni artistiche, che, diciamo, dalle politiche, ma che dall'altro è anche spesso una necessità di artisti e artisti che invece lavorano in una pratica relazionale e di quella capillarità hanno bisogno, ha anche bisogno di essere sostenuta, cioè di risorse a livello di competenza, di tempo, di staff, in senso molto concreto, che siano in grado di condurre quel lavoro. Quindi è un po' una questione che è emersa, è come da un lato, no, il set di richieste che le organizzazioni ricevono è sempre più complesso rispetto alle qualità degli impatti che riescono ad avere, ma non sempre le competenze o semplicemente il tempo, le capacità di lavoro su quegli ambiti è giustamente sostenuto. Fermo restando che, altra questione che è emersa in maniera molto chiara dal tavolo, resta importante cercare di continuare a operare dei discrimini tra le missioni e le funzioni che vengono assegnate di volta in volta ad artiste e artisti e alle organizzazioni artistiche e che possiamo accogliere, e le responsabilità che invece non ci possiamo prendere o non ci dobbiamo prendere in questo momento, in qualche modo per restituirle a chi appunto la responsabilità di costruire le comunità politiche ce l'ha. Ultima questione, anche in un tentativo a un certo punto di, diciamo, un po' di messa a terra un pochino più concreta di alcune questioni, ma che senz'altro è emersa, è la questione a sua volta complessa e larga della sostenibilità, non solo nei termini di risorse, diciamo, umane, di tempo e di spazi, ma anche proprio in termini di modelli di governance e di modelli economici di lavoro, con qualche esempio, qualche pratica che è stata condivisa, ma anche un po' col desiderio su cui ci siamo lasciate e lasciati di riflettere un po' più a fondo sulla possibilità di stringere alleanze diverse e di lavorare, diciamo, anche con fondi pubblici e privati, insomma di navigare una pluralità di relazioni possibili anche dal punto di vista finanziario. Qui mi fermo sapendo di non aver restituito una sintesi del lavoro che abbiamo fatto, ma qualche spunto che mi sembra sia uscito. Grazie. Allora, intanto per me parlare dopo Silvia Bottiroli è sempre un problema, ma nella mia vita proprio, lo dico umanamente. E poi sono sincera, non ho ancora digerito la conversazione che non era finita mentre ci chiamavano, quindi oltre a non restituirne la ricchezza, probabilmente non avrò una chiarezza di attraversamento. Cerco di attraversare alcuni temi che sono usciti per poi azzardare quei tre inviti di cui parlavamo prima, e forse una domanda che ruberò a Diana, ma che è una buona scuola. E parto dalla fine perché apre e chiude il tema sull'accessibilità da cui siamo partite. La fine è stata un po' un inno a ricordarci e ridefinire che cosa si intende per accessibilità, che spesso associamo a una comunità specifica o a un bisogno o a un tema. In realtà è una condizione, è quella che permette a tutte e tutti di esserci, e quindi è una forma di democrazia, abbiamo detto, una forma di democrazia. Stamattina Giuliana ci diceva: perché non ripensiamo alla democrazia come commoning? Quindi quale democrazia una residenza si può inventare? Forse quella in cui più istanze, corpi, voci, identità hanno un margine di espressione e di presenza. Cosa ci vuole? E quindi da lì torno all'inizio, in cui invece siamo proprio partiti dal definire l'accessibilità come una pratica, quindi non come un programma in cui si parla di o ci sono delle figure che portano quelle evidenze, ma un esercizio costante, continuativo, fatto di sforzi, che deve essere fatto da chi incarna il potere e l'istituzione, quindi da chi in qualche modo è stato sempre normato o normata dagli assunti e dalla narrazione ufficiale. Quindi è un esercizio abbastanza doloroso, come quando apprendi una lingua nuova e attraversi quegli scioglilingua in cui devi di nuovo riformulare tutto quello che sapevi. Quindi a partire da questo esercizio doloroso sul bisogno di rompere anche, no, le abitudini e gli assunti,
abbiamo attraversato un tema fondamentale che è come ci si arriva, e quindi tutta l'apertura alla necessità di un dialogo con l'universo pedagogico e l'universo scuola, ricordandoci che da un lato siamo ancora un paese, grazie a Dio, in cui la pluralità di corpi che l'accesso richiede è agito, perché non abbiamo scuole speciali ma spazi di incontro, tuttavia registrando il bisogno di nuove modalità pedagogiche, meno cartesiane, meno illuministe, e che anche portino dentro la possibilità di apprendere altre modalità e linguaggi. Abbiamo parlato di casi in cui appunto dei progetti speciali hanno portato all'apprendimento della LIS da parte di alcuni gruppi, ma come iniziativa episodica che poi non è proseguita. Da lì ovviamente abbiamo attraversato anche noi l'aspetto della sostenibilità, soprattutto perché se l'accessibilità è una pratica, la pratica è fatta di reiterazione, di sbagli e di ripetizioni, quindi non di evidenze e successi, prodotti e numeri, ma di una quotidianità che riformula le fibre delle nostre istituzioni. E siamo consapevoli del fatto che ogni anche banale servizio ha un suo costo impattante, ma ci siamo chieste come e quando la sostenibilità delle pratiche deve diventare legittimata dal fatto che è una priorità in agenda, quindi non è secondaria alla presenza di un caffè o di un coffee break. E da lì raggiungo il tema più importante, che è quello fondamentalmente del potere, e cioè finché nelle posizioni di potere e chi decide non avrà una cognizione diretta, forse un'esperienza situata o un'apertura, uno sguardo laterale capace di vederne l'insostituibilità e la necessità, allora non ci sarà la possibilità che questo diventi sostenibile. E quindi lì il grande elefante nella stanza è quello, cioè che l'abilismo domina anche la governance e le forme di potere, e quindi la domanda che ci siamo fatte è anche: ma ognuno e ognuna di noi ha il potere piccolo di impattare in qualche modo? Quale può essere l'azione che iniziamo a fare anche nel segnalare o nell'aprire gli spazi disponibili a chi ancora non c'è? C'è stata questa immagine molto bella, secondo me, che è il rischio della scorciatoia, e cioè antropologicamente tendiamo a ripetere le cose che sappiamo o a trovare la strada più corta e facile per raggiungere, no, nell'economia A, B, la pratica di apertura del potere ad altre voci, a altre figure, comporta un po' smantellare questa abitudine e abbracciare invece quello che non vediamo e quello che non sappiamo, e forse quella pluralità che appunto risiede, no, nell'essenza dell'accessibilità come forma di democrazia. Scuola, sostenibilità, il macro tema del potere, e quindi approdo forse i tre focus abbastanza fondamentali, che apro con una parola molto bella che è stata detta su corpi atterrati. Abbiamo parlato di situazioni in cui si è tutti in cerchio, si è tutti in terra, e quindi un po' il desiderio di approdare a delle istituzioni che siano destrutturate o che assumino altre posture attraverso probabilmente tre assi fondamentali. Uno è quello di lavorare sull'impatto strutturale delle organizzazioni, quindi vedere l'accessibilità non come un problema di chi non c'è, ma come un problema di chi ha lo spazio e il potere, e quindi ancora una volta immaginare percorsi che aiutino tutte e tutti, non solo chi ha barriere o questioni di accesso, a ripensare lo spazio-tempo del lavoro, la comunicazione attraverso percorsi di complicità, affiancamento e formazione, aprire degli spazi appunto di prossimità e complicità tra anche istanze, corpi e comunità diverse, quindi anche aggirare la segregazione non solo dell'abilismo e delle sfere di potere, ma anche delle comunità che per gioco forza, forti dei propri traumi, hanno iniziato a marcare dei perimetri anche di cui sono anche a volte molto gelosi e che sono difficili da far oltrepassare. Quindi la facilitazione di spazi di mescolanza, e l'ultimo punto appunto che abbiamo già citato è quello su la diversificazione delle leadership come possibilità di impatto anche sugli immaginari, e quindi potenziando i futuri che ognuno di noi intravede come possibili in base alla propria caratteristica e sfera d'appartenenza. Io dal mio, perché mi occupo di questioni che hanno anche a che fare con l'estetica e con l'arte, parlo anche del canone, quindi iniziare anche a perdere un po' di autorevolezza e autorità rispetto alle preoccupazioni di curatela su quali forme e quali voci e quali estetiche permettiamo di esistere su palchi o luoghi pubblici, perché quello trasforma l'immaginario e ci aiuta anche un po' a
tornare al discorso dell'educazione all'inizio. La domanda con cui finisco è una domanda che è nata da una riformulazione della parola desiderio, rivista da un altro approccio che invece è quello della figura dei desiderantes, che nei campi sono le sentinelle che aspettano sotto le stelle, chi arriva, e quindi la domanda è chi stiamo aspettando e chi vogliamo vedere arrivare, che ancora non c'è. Dopo queste due presentazioni io mi sento del tutto inadeguato a fare la sintesi del nostro tavolo, quindi complimenti innanzitutto a voi. Sarò molto più sintetico, devo dire, anche perché forse siamo andati un po' più verticali in alcune situazioni che orizzontali, complice il fatto che avevamo una rappresentanza politica, diciamo, istituzionale che in qualche modo era importante. Ecco. Quindi abbiamo provato a ragionare sulle politiche di supporto anche andando a analizzare i diversi modelli. Innanzitutto siamo partiti dalle conclusioni, o meglio da una parte della discussione di quanto è emerso anche sul tavolo col confronto, piccolo confronto con la direzione generale creatività contemporanea, ovvero innanzitutto delle poche risorse in generale dedicate al settore delle residenze, ancor meno su quello diciamo non dello spettacolo, tutto ciò che esola lo spettacolo dal vivo, quindi visual art, arti applicate, per quanto poi è emersa sempre di più questa diciamo, il fatto che da un lato ci sia una transdisciplinarietà che emerge ovunque, sia nello spettacolo dal vivo sia nelle residenze, diciamo, non dello spettacolo dal vivo, ma che poi non trova riscontro e risposta in adeguate forme di supporto e di finanziamento. Su questo poi ci ritorniamo nelle conclusioni. Siamo partiti un po' da innanzitutto porre anche al centro la figura dell'artista, lo è stato ribadito anche attraverso diciamo, esperienze di valore e di peso ormai storicizzate, come bisogna rimettere al centro l'artista, perché le residenze nascono in primo come necessità degli artisti e nascono anche, lavorano in territori limitrofi, fragili, o altrimenti deboli, proprio perché all'interno della debolezza si creano quei margini di espressione e di libertà per gli artisti. Quindi bisogna trovare anche le forme di modo e sostegno per riuscire a arrivare anche da un punto di vista territoriale a coprire non solo quei modelli che magari possono essere un po' più sostenibili, perché all'interno di grandi città si riesce anche a creare un sistema di un business model un po' più diciamo, compensato dalla parte privata, commerciale e collaterale che si può mettere, ma anche un po' riuscire a compensare laddove appunto ci sono queste situazioni di debolezza. È stata ribadita un po' l'idea della residenza come pratica di apertura verso gli altri, e questi altri che possono essere delle comunità, dei territori, ma qui è emersa anche un po' una questione diciamo che da noi per esempio in Stare è molto oggetto di discussione sul legame sui territori, che invece appunto da una parte magari più nei centri di produzione emerge un lavoro che può essere anche più solitario, solistico, comunque all'interno dello spazio, molto incentrato sul fatto che una delle esigenze principali dell'artista sia quello di fare ricerca, deve essere libero di fare questa ricerca, se e quanto questa ricerca debba, come dire, intersecarsi, a volte possa o non possa, con i territori o con le persone, questo poi credo che sia una questione anche un po' da valutare e da approfondire. In ogni caso viene ribadita la centralità e l'indipendenza dell'artista come diciamo, tassello diciamo, fondante della pratica della direzione. Partendo proprio ritornando sull'esperienza diciamo, del supporto allo spettacolo dal vivo, si ipotizzava come si potesse in qualche modo e si possa aprire un canale di confronto e di dialogo magari con le istituzioni e con la direzione generale
creatività contemporanea, proprio in qualche modo per favorire o ipotizzare dei nuovi modelli di supporto, anche magari in dialogo con le regioni, e a volte anche andando oltre il formalismo dei bandi, perché come tutti ben sappiamo, o meglio, soprattutto come gli operatori culturali diciamo, si trovano a fare i conti, se ci dovessimo fermare al formalismo dei bandi probabilmente non riusciremmo a recuperare le risorse necessarie, e quindi all'interno di quelle che possono essere le maglie relative alla creatività giovanile abbiamo visto l'esperienza di Padova, dove alcuni fondi vengono presi dalla creatività giovanile, o alcuni fondi che vengono utilizzati sullo spettacolo dal vivo possono essere anche messi a disposizione di altri tipi di arti, o fare anche altri tipi di attività di quelle che generalmente sono consentite, no? Da quelle strette tabelle ministeriali, o comunque ecco, questi possono essere dei modelli che ci possono aiutare in questa fase molto incerta, soprattutto nei prossimi anni, a creare un meccanismo di supporto delle residenze, fermo restando, diciamo, la necessità di tenere aperto e cavalcare un po' l'onda di questa apertura, anche che devo dire c'è sempre stata, diciamo, non è tanto il problema dirigenziale, ma poi va verificata anche quella politica, di dialogo rispetto a trovare delle possibili forme. Anche perché, come diciamo, evidenziato dalla parte regionale, soprattutto questa è un po' l'esperienza che è stata raccontata anche a livello, diciamo, della regione Lombardia, le risorse sono poche, a volte accentrate su pochi soggetti, e ancor più spesso si tende a investire sui beni più che sulla gestione, tant'è che poi anche laddove ci siano dei fondi sulla gestione si limitano generalmente ad una fase di start-up e non vengono consolidate. Quindi diciamo, questo è un ulteriore input che andrebbe fornito, formalizzato all'interno diciamo, di questo documento che andremo a stilare anche di indirizzo. Siamo scesi nella parte locale con il contributo dell'assessore, abbiamo visto anche questo modello forse del tutto milanese, in cui Milano è anche dentro, il comune di Milano è dentro anche un processo di residenza, quindi ci siamo anche un po' più interrogati sulle modalità e sulle gestioni, e su quanto ci debba essere, ci possa essere convergenza, dialogo e i vari modelli di gestione delle residenze tra pubblico e privato, andando a evidenziare, e questa poi diciamo anche insomma, un po' i miei 2 cent che metto sul tavolo, diciamo, da un punto di vista anche di esperienza, come in questo momento, più che andare a pensare che il comune possa gestire le cose o solo il privato possa gestire delle cose, è stato diciamo, recentemente a tutti gli effetti avviato e lanciato il modello del partenariato pubblico-privato, e quindi quella potrebbe essere una strada all'interno da seguire e utilizzare per negoziare e rinegoziare tanto da una parte quanto dall'altra le forme di supporto alle residenze, in generale agli spazi che sostengono le residenze. Chiudo su 2 altre questioni che appunto si ricollegano a quanto detto prima. Abbiamo messo in evidenza come la residenza sia profondamente legata all'elemento della ricerca, e chi fa ricerca nel nostro paese e anche all'estero generalmente sono le università. Quindi da una parte c'è questa forte analogia tra il modello di residenza e quello dell'università, che a volte però spesso, soprattutto nel modello italiano, non dialogano, quindi sicuramente lì ci sono e ci potrebbero essere dei margini per provare a creare delle nuove connessioni, anche sulla base di esperienze europee e di forme di dottorati practice-based che in Italia
forse in questo momento prendono piede, però è vero anche che in Italia noi paghiamo un po' anche le conseguenze di un sistema universitario, soprattutto quello pubblico, che a volte magari cioè è più difficile da svecchiare o comunque da far ibridizzare rispetto anche a quello che è poi la quotidianità delle nostre invece realtà. E quindi diciamo, forse l'unica cosa in questo momento che o una delle poche soluzioni o dei punti che ci permette di trovare una strada nel nostro paese è quello di questo concetto di creative bureaucracy, che in qualche modo in Italia e in Europa si sta sviluppando, c'è tutta una linea, c'è anche un concorso, però è quello appunto l'idea di provare a forzare le maglie della burocrazia. Ovviamente questo comporta anche una, ahimè, profonda conoscenza a volte della burocrazia per capire, mentre mia figlia mi chiama in videochiamata, spengo però scusa perché sennò esce, e quindi quella le maglie della burocrazia, però sapendo fino a dove sono i limiti, ahimè, per non trovarsi in situazioni pericolose. Credo di aver messo tutto, se no chiedo anche aiuto a Linda e niente, grazie a voi. Piccolo assist, in termine calcistico, come stare delle residenze, stiamo promuovendo e promuoveremo una serie di incontri per cui l'invito a continuare questo dialogo e, come ci siamo detti più volte, a provare a trovare un common ground di lotta. Ci saranno 2 appuntamenti, su uno al Tronico dovrebbe essere quest'anno e un altro invece un po' più grosso che faremo in Puglia, da noi a Cora, l'anno prossimo, quindi l'invito è esteso a voi, ma a tutto, che è fondamentale non fermarsi qui. Grazie mille Paolo Mele, Silvia Bottiroli, Chiara Organtini, grazie Base, tutto lo staff di Base che in questi giorni ha fatto veramente i salti mortali per portare a casa questa giornata. Noi appunto abbiamo intanto messo insieme, quello che ci siamo ripromesse di fare è di mettere su carta tanti dei contributi che abbiamo ascoltato oggi, magari anche con l'aiuto di alcuni di voi che avranno piacere e voglia di aiutarci a rimettere in forma intanto i primi contributi. Prendiamo al volo l'assist anche perché venire a Lecce insomma non è cosa da poco, fare Milano-Lecce mi sembra anche un ottimo segnale nei confronti di una nazione che è sempre più frantumata. Quello che appunto ci possiamo dire fin qui è che c'è una necessità, ma che c'è anche un campo d'azione abbastanza delineato, dentro il quale ci sono degli attori anche professionalmente molto avanzati e in grado di tracciare delle linee strategiche molto, molto nette, molto definite. L'importante è continuare a nutrire questa costellazione di soggetti, nutrirla per fare in modo che non sia poi abbandonata a se stessa e che quindi prevalga la sopravvivenza rispetto invece a una visione di futuro possibile. Grazie a tutti gli ospiti internazionali, ora non sto a fare l'elenco, noi adesso ci spostiamo al bar con chi ha voglia, ci beviamo una cosa e rimarremo in contatto. No, lancerei anche un invito a tutte le persone che hanno partecipato oggi, visto che abbiamo aperto la giornata con la restituzione del workshop di Bush sul dare e ricevere feedback, lanciamo l'invito a inviarci i vostri feedback, riflessioni, spunti, proposte per continuare questo percorso insieme. Dico l'ultimissima cosa, poi andiamo a bere. Vai. All'ingresso ci sono questi, è un lavoro che con Base abbiamo lanciato a novembre, un lavoro molto lungo che abbiamo fatto in collaborazione con rappresentanti, attivisti, artisti, operatori culturali, in particolare appartenenti a comunità sottorappresentate, per creare questo manifesto per un'istituzione culturale plurale. È uno strumento aperto, condivisibile, vi invitiamo a leggerlo e anche su questo darci i vostri feedback e i vostri contributi. Grazie mille. Grazie e buona serata.